This broadcast from IOF TV is brought to you by Commentator and Lumonite. Ja nyt on vihdoin käsillä Viestiliigan huipennus. Suunnistuksen Viestiliiga päättyy tänään täällä Lapualla. Vuorossa on sekä miesten että naisten Viestiliigan finaali. Kello 18 starttaamme naisten viestillä ja 19.30 miesten viestillä. Pistetilanne on molemmissa erittäin jännittävä, joten aika paljon voi tänään vielä tapahtua. Samalla täällä lähimaastoissa kilpaillaan ensi vuoden Jukolasta, joten esi-Jukola ihan kohta vuorossa. Kauhava on paras paikka maailmassa. Kauhava on paras paikka juuri meille. Näin tosiaan on meillä tässä ihan käsillä nyt tämä hieno jännittävä Viestiliigan finaalikilpailu. Tänään aloitetaan kello 18 naisten viestillä ja siinä voittajien arvioidaan olevan maalissa siinä 19.50. Sitä ennen ehtii sitten käynnistyä jo miesten lähtö eli 19.30 ja sitten miesten jännittävät hetket on saatu ratkaistua siellä arvion mukaan noin 21.25. Tervetuloa mukaan tähän lähetykseen selostajat Timo Saarinen ja Fredrik Parttiin. Kiitos. Kiitoksia. Meillä on alkukeväästä saatiin ennen kauden alkua Antti Pipo Harju teki tällaisen ennakkospekulaation siitä, että kuinka Viestiliigassa tulee käymään ja tilanne on nyt meillä tiedossa tässä vaiheessa, mutta vielä tämä viimeinen on jäljellä, niin missä mennään tämän Antin arvion perusteella tällä hetkellä? Joo, meillä oli tosiaan vähän tämmöinen niin kuin mystinen asiantuntija kauden ennakossa. Ei kerrottu, kuka tämän arvion teki. Ja tosiaan maajoukkueen valmentaja Antti Pipo Harju, joka esiintyi meillä myöskin asiantuntijan roolissa. Pipo veikkasi silloin, että Kalevan Rasti on se kovin suosikki naisissa, Pyrintö kakkosena, Rastikarhut kolmantena. No nyt tilanne on se, että Pyrinnön ja KR:n välillä käydään tänään käytännössä kilpailu Viestiliigan voitosta kokonaiskilpailun osalta. Eli ehkä se, että Rastikarhut ei ole pystynyt sillä tavalla haastamaan, ei myöskään MS Parma. Eli tämä ennakkoveikkaus on ollut aika hyvin pitävä. Lahden suunnistajat on toki teoriassa vielä mahdollinen voittaja. Heillä oli todella vahva SM-viesti, mutta se, että Pyrintö ja KR kammetaan pois tuolta, niin se vaatii tietysti heiltä epäonnistumista. Eli kyllä se kokonaiskilpailun kahden kauppa on tänään Joensuun ja Tampereen välin. Näin se saattaa olla, vai oletko sitä mieltä, vai nostatko vielä jotain mustia hevosia tähän nyt mukaan, Fredrik?
näillä joukkueilla on hyvät joukkueet, että uskon, että he roikkuvat mukana siinä kamppailussa, mutta lisäksi SK Pohjan tähti haastaa varmasti hyvin ja sitten myös meidän ruotsalaiset vieraat Västervik UK nostan yhdeksi haastajaksi. Niillä on oikeasti hyvä joukkue myös. No niin, nyt on kiva, kun ollaan saatu myös vähän kansainvälisiä haastajia taas tälläkin kertaa tänne mukaan ja tosi jännittävä tästä varmasti tulee. Pääsimme kysymään tuossa hieman ennen tätä lähetystä naisten parin ennakkosuosikin eli Tampereen Pyrinnön ja Kalevan Rastin ajatuksia ja kuunnellaan seuraavaksi, mitä siellä naiset olivat itse mieltä. Naisten Viestiliigan finaali on tässä ihan juuri alkamassa. Suuri jännitys, näytelmä edessä ja tosi tasainen pistetilanne. Miten Tampereen Pyrinnön Saila kiinni olet lähdössä sinne aloittamaan, niin millaisilla miettein sinne suuntaat? Hyvillä mietteillä ei niitä pisteitä parane nyt enää kauheasti miettiä, että nyt on jo keskittyminen tuossa kisassa ja että ne rastit löytyisi puhtaasti. No entäs sitten Siiri Silvennoinen, sä pääset Kalevan Rastia ankkuroimaan, niin onko tähän nyt ollut joku erityinen taktinen suunnitelma joukkueella, kun on näin jännittävä tilanne? No ei meillä sen erikoisempaa suunnitelmaa, mutta kaikki lähdetään tekemään hyvää omaa suoritusta ja näin, että vähän jännittävissä tunnelmissa tässä kyllä ollaan kaikki. Niin ollaan myös me kaikki katsojat. Ensi vuonna täällä on Jukola. Onko tämä samalla nyt oivallinen harjoittelu sitten Jukolan viestiä varten vai keskitytäänkö tällä hetkellä ihan vaan tähän Viestiliigan finaaliin? No ehkä tämmöisen viestipaineen kannalta, mutta ilmeisesti maasto ei hirveästi vastaa Jukolaa, mutta viestiharjoitus on aina hyvä. Niitä ehdottomasti tarvitaan. Mitkä uskot, että on tänään ratkaisevia tekijöitä tuolla maastossa? No varmasti tarkka suunnistus, että eiköhän se puhas suunnistussuoritus, niin se riittää kyllä pitkälle. Varsinkin sitten kun rupeaa hämärtymään, niin eiköhän se tarkka työ, niin sillä ratkee peli. No sillä varmasti ratkee ja ei muuta kuin kummallekin joukkueelle oikein paljon onnea tänään. Ja näin tosiaan naiset sitä itse kommentoivat tuossa, mutta mennään sitten vähän miesten viestiä vielä pohjustamaan tässä. Noi Pipon veikkaukset olivat ehkä aika hyviä myös miesten osalta, vai oliko näin? No on toki jo, Pyrinnöstä puhuttiin jo kauden alussa, että on tosi vahva rosteri tai laaja rosteri. Se näkyy myös siinä, että heillä on nyt 2 joukkuetta tällä hetkellä 5 parhaan joukossa kokonaistilanteessa, mikä antaa myöskin sen mahdollisuuden, että jos Pyrintö 1 tänään jollain tavalla epäonnistuu, siellä on aika hyvä tulituki nyt kakkosjoukkueesta. Eli Pyrintö on ennakkosuosikki. Se, että HS nostettiin kauden alussa suosikkien joukkoon, niin varmaan tietysti laskettiin osin siihen, että maajoukkueen miehet on mukana. Tiedetään, että Ojanaho ei juossu käytännössä yhtään Viestiliigaa, se yksikin jäi kesken vaihdettavasti. Syrjäläinen on keskittynyt myös tietysti niin MM-edustustehtäviin ja näin. Heillä on ollut vähän epäonnea, pois luettuna nyt tuo SM-viesti, sieltä tietysti ihan hieno tulos. Ikäisten nouseva voima oli Pipon paperissa 3. ja nyt itse asiassa tilanne on se, että he johtaa Viestiliigaa, kun lähdetään tähän finaalikilpailuun. Mutta heillä ei ole missään nimessä ykkösnyrkkijoukkue nyt mukana, eli kyllä Pyrintö on vahvoilla. Turun Metsänkäyt pystyy vielä haastamaan ja se, että se vaatii heiltä voittoa käytännössä ja tämän kärkikaksikon pitää vähän pudota kauemmas. Eli miehissä on kyllä enemmän jännitystä, mutta kyllä Pipon veikkaukset, niin kyllä näillä lottohommiin kannattaa lähteä. Eli lottoa suositellaan, joo. No entä sitten sun omat veikkaukset vuoren tähän miesten viestin osalta nyt, kun kerran ikaalisten nousevalla voimalla ei ihan ykkösnyrkki ole mukana? No aika hankala tietää, miten tässä käy, koska uskon, että tulee olemaan tosi tiukka viesti. Vielä tässä pimeässä nähdään varmasti jännittävät loppuratkaisut tänään. Sen tyyppinen kisa on ainakin tulossa. Aika monella on sellainen hyvä joukkue, mutta ei ihan kaikkein paras joukkue. Kalevan Rasti haastaa tosi hyvin myös, vaikka jäivät vähän tässä kokonaipistemäärässä tässä, kun ei tainnut tulla yhdestä kisasta pisteitä, sen takia vähän jäi pois, mutta tänään ovat myös tosi vahvoilla. Kyllä, eli itse asiassa lähdetään odottamaan sitä, että hyvät suunnistussuoritukset ratkaisevat tänään aika paljon. Me saatiin myös kuulla vähän tässä ennakkoon näiden 2 haastavan seuran, eli niin sanotusti Tampereen Pyrintö ja tuossa Turun Metsänkävijät, jotka haastavat ikaalisten nousevaa voimaa sieltä kärkipaikalta tänään, niin kyselimme sieltä vähän taustajoukkojen ajatuksia. Ja ihan ei saatu tuijotuskilpailuun, mutta kyllä heillä hyvät mielipiteet löytyi. Tampereen Pyrinnön manageri Kari Jussila,
Tilanne on äärimmäisen tasainen tässä Viestiliigassa miesten osalta. Millä ajatuksilla Tampereen Pyrintö tänään sinne suuntaa? No, me lähdetään innoissamme tietysti Viestiin mukaan ja tavoitteena on voittaa Viestiliiga. Se on aika kova tavoite, mutta punakoneen tuntien niin se on myös hyvin mahdollinen tavoite. Teillä on aina ollut monta kovaa joukkuetta. Onko tämä myös tänään tilanne? Joo, meillä on 2 voittokykyistä joukkuetta mukana, että ollaan ihan täysillä mukana. Kyllä. Mutta haastajia löytyy useampia. Pistetilanteen mukaan peli on myös teoriassa Turun metsänkävijöille auki. Mites valmentaja Juha Taini, onko tämä nyt semmoinen porsaanreikä, minkä aiotte käyttää hyväksi? No kyllä, tietysti pisteitä on laskettu ja varmaan se vaatii vähän näiltä tällä hetkellä kärjissä olevilta joukkueilta apuja, jos meinaa tämän Viestiliigan voittaa, mutta tietysti tämän osakilpailun voitto kiinnostaa ja halutaan säilyä tietysti 3 parhaan joukossa tuossa kokonaistilanteessa, että kyllä ihan täysillä ollaan tietysti tänään mukana. No, tämä on totta kai mukava kuulla, koska jännittävää ja hienoa viestiä odotamme. Mitkä uskot tänään olevan ratkaisevia tekijöitä tuolla maastossa? No kyllä tänään on todella vaativa maasto ja suunnistuskilpailu oikein parhaimmillaan ja varmasti nähdään paljon virheitä ja ne joukkueet, ketkä maltaa suunnistaa tarkasti, niin tulee olemaan siellä kärjessä ja varmasti tosi mielenkiintoinen viesti tulee. Jäädään jännittämään kaikkien puolesta ja toivotaan malttia molemmille joukkueille. Kiitos. Train brilliantly with Forerunner. See every running insight lit up on a bright AMOLED display. And get ready to be better for it. Only from Garmin. Sinä tekniikan alan ammattilaisena tai opiskelijana tiedät hyvin, että elämässä sattuu ja tapahtuu. Välillä mukavia ja välillä vähän vähemmän mukavia. Onneksi Insinööriliitto on olemassa, jotta sinun ei tarvitse yksin puolustaa etujasi. Liiton jäsenyys on työelämän vakuutus. Se antaa sinulle oikeudellista turvaa ja tukea. Keskity huolettomammin omaan uraasi, verkostoidu ja muista pitää myös hauskaa. Lue lisää inry.fi. Maanmittausala on suunnistajalle hyvä vaihtoehto siksi, että tässä saa olla tosi paljon karttojen kanssa tekemisissä ja sitten pääsee maastossa kulkemaan työpäivien aikana. Kaikki, mitä pitää tietää metsästä. Milloin suoritetaan ensiharvennus? No ei ainakaan viimeisenä. Oikeaa tietoa tuottavasta metsän omistamisesta saat Suomen laajimmasta metsämediasta. MT Metsä. A very good evening also from my side and welcome to Lapua, to the last event of this year's Finnish Relay League that already started in April and now has been coming to this 7th and last competition today. This race today, it's also called the Pre-Jukola event, so it's in Lapua where we will have the Jukola relay next year, so it's the same organizers, not exactly the same terrain, but at least it's in the surroundings here. We're gonna we can expect very exciting races today because the standings, they are very tight in the very top of the results list, but we will get back to that later. But we have to say today, the final race, it's counted double when it comes to the points, so it's doubled
as many points to win today as in any of the 6 races before. We're going to start with the women's race, and as I said, it's the Pre-Jukola, so it's also the setup a little bit regarding that. We'll have the women's now in daylight into the sunset, and then later on the men's relay when it's starting to get dark. Here we see the start lists, and it will be a fight between Tampereen Pyrintö and Kalevan Rasti for the total victory in the Finnish Relay League, because they are only 11 points apart, and since the winner takes 200 points and the second and you get 180 points for the second position, it will be all about the one who is getting to the finish first will take it. Most probably, of course, if they don't perform very well and are a little bit further down the result list, then we have to be calculating again, but as it seems, it will be the one winning the race or be better today between Tampereen Pyrintö and Kalevan Rasti, who will take this overall victory. Here we have the runners. We have a total of 41 teams in the women's relay. And interesting here in red and white, starting for Tampereen Pyrintö, Saila Kinni. It's the first time this year that she is gonna be running this first leg for her colors. Has been running quite many of the races, but never on the first leg then, most often on the last one. But today she's gonna start for her colors. And talking about the favorites, we have Kalevan Rasti starting with Silja Kaupin, but let's take them in order. This is Saila Kinni. You can see there the other runners. She's joined in her team by Anni Hanpää and Lotta Karula. They were able to take 2 victories this year so far. No other team was able to win. Yeah, we had Lahden Suunnistajat. They have also 2 victories. They won the Finnish Relay Championships just a few weeks ago. Here is Kalevan Rasti, the first team. Silja Kaupinen. She will be joined by Marika Teini and Siri Silvenoinen in her team. Karolina Ukskoski opening the race for Lahden Suunnistajat. They have a chance to win, to take the overall victory, but then the first 2 teams, they're not allowed to be in the top 10. So, well, we have to wait and see. And it doesn't seem like they could be involved into the fight for the victory, but, well, everything can happen in orienteering competition, especially when we have 3 legs to go. Suvi Heittola for Rasti Karhut on the first leg. And this is Paimion Rasti, Evelina Hirvonen. And I had mentioned that we're going to have the Jukola next year in the surroundings here, but maybe not exactly the same terrain. Quite many paths in this forest here. It's one big slope. It's going to be interesting to see how they handle this terrain, especially when it starts to get a bit more blurry and maybe a bit darker later on throughout the competition.
That is the last one of the top 10 teams. In the overall standings, Jämsän Retki Veikot with their first leg runner Hiti Virkajärvi. Here they are, all lined up for the start. And off they go. 41 teams heading out into the forest. The big favorites today, Tampere Pyrito and Kalevan Rasti, or at least it's gonna be maybe the most exciting fight to follow today between the two of them, who is gonna take this overall victory in Viestiliiga 2023. They will be heading into the forest very soon, and then there's a tough climb. You can see it's very wet here. It has been raining a lot the last days. They were heading up the slope, and they will have quite a tough climbing just right after the starting point. The courses, as we mentioned, 3 courses, 3 legs today, and all around 5.2 and till 5.5 kilometers expected. Running times for the runners 35 to 40 minutes. You can follow them on a few of the skiing tracks here. And I will have to climb around 70 meters to the first control. You can see that a few of the runners decide to leave the track here, heading into the forest, quite tight forest, quite dense regarding the visibility especially, but there's no bigger difference. You can just cut the corner. Quite many tracks in the whole forest. Still, it's a bit tricky when you're in the slopes. Of course, there are also a few quite green bits. Most of the teams, they decided to use these skiing tracks here in order to climb this first hill. It's only one team, as far as I can see, Orienteering. They went straight through the terrain. Be interesting to see if it's paying off. Sari Antonen for Orienteering. I can also say that besides the Finnish teams, there are also a few international teams, teams from Sweden. For example, Västervik, they have quite a strong team here with Lena Eliasson-Löf, Elin Karlsson, and Agnes Nørgaard Kracht.
Will be interesting to see them compete here, maybe here for some Vendla preparation. Here we can see the first control. And of course it's a forked one, so this is the skiing track. They have been following up the slope, and now they are splitting up to these 3 different options. All 3 of the controls quite close to each other, leading to a situation where you can see quite many runners around you when you're running a first leg. Quite a nervous situation for the runners. And you can see here it's very wet out in the forest. One of the options, one of the controls here. And the second control, longer one, a common control. But a bit depending on which first control you had, you can either go to the left or to the right of a small lake. So this is definitely a route choice here. I don't think it will matter too much, but you should split up regarding, depending on what first control, or you can split up depending on what first control you had. Here you can see it. So if you had the C control, you have the chance to go a bit more to the east, stay a bit lower in the slope, and run around the lake to the left in running direction. But it seems as if most of the runners, they use the track there anyway. So you can see none of the teams decided to go and stay to the east of the lake. And you can also see a very good start for Kalevandarasti. So an okay start for Tampere and Pyrintö. Laki ja Jukolan pääsihteeri Pauli Mäkelä. Miten tämä kilpailu meidän esijukolla nyt täällä toimii teille hyvänä valmistavana tapahtumana ensi vuoden Jukolaa ajatellen? Toimii tosi hyvänä valmistavana harjoituksena järjestelyorganisaatiolle, että likipitäen kaikki vastuuhenkilöt on niillä omilla paikoillaan, millä tulevat sitten olemaan varsinaisessa Jukolan viestissäkin vuoden päästä tuolla Kauhavalla. No entäpä sitten, millä mallilla ne ylipäätään teidän järjestelyt ensi vuotta varten ovat?
järjestelyt on tosi hyvällä mallilla. Ihan aikataulussa mennään ja seuraavat kuukaudet tulee olemaan todella tiukkaa sitten. Ja ei mitään ongelmaa, että lokakuun lopulla meillä on tiedonsiirtokokous, jossa otetaan Porvoosta ajantasaiset tiedot käyttöön ja sitten tehdään oman näköinen Jukola. Hieno Jukola varmasti tulossa, tsemppiä järjestelyihin. Kiitos. And here we're waiting at the first TV control. You see them coming here. This is Lena Eliasson-Löf for Viestiliiga. Punching there into first position. Then we have Umeå, Amanda Strandvall, Kalle van der Rasti, Silja Kauppinen, Sunto Jyväskylä, Rasti Jussit. Here, then we have Lahten Suunnistajat, Rasti Karhut. And here we have Tampereen Pyrintö, Saila Kinney 21 seconds behind. So many teams still together here. 20 teams within 42 seconds. And now from this control, they're heading down the slope again into an area which is a little bit greener. We have forking coming again at the third control. So we had 25 of the 41 teams here after 1.5 kilometer. Here is Kangasala SK, second team. And Lynx. And here you can see this forking at the third control, and but you can also see there's a small track you can follow for quite a long time. The difficulty, if you want to call it like that, is to leave this track at the right point, especially if you have E or D. So if you have E, you don't follow for too long to D, or that you go into the forest too early and get to the E control first. Many of the teams heading towards this middle control. See that Tampereen Pyrintö had the F control. And I think that Kalle van der Rasti, they have struggles there. You can see that she's heading up again out from control E. I don't think it's her control. That could be quite an important point here already early into this first leg. You can also see Pargas. They were at the wrong control, at control E, heading towards D now. But problems there for Kalle van der Rasti. And this, of course, isn't a nice situation to be in. All of the top teams have punched now, and she has to head back towards the F control. Silja
Kauppinen. Interesting, exactly what I mentioned before. You have to find the right moment to leave this path, even if it seems quite close to it. Of course, there is no very clear attack point to leave it, so you have to have a good feeling for the distance. But big problems there for Kalevanrasti. I guess it was about a minute, maybe a bit more. She lost at this third control. And that's now the chance for Tampere Pirintö to really get away from Kalevanrasti. Here we are behind Västervik and behind Lina Eliasson-Löv. Towards the fourth control. Also this one is a forked one. Here you can see we're running in the slope, parallel to the slope, towards this fourth control. Ja seuraava TV-rasti on tuolla hiihtomajan lähellä olevan lammen takana, joten sinne voi mennä seuraamaan. Ratamestari on Very good start for Västervik, but we have to keep in mind for them it's not about the total standing, the overall standing. There might be a bit different tactical approaches for the teams in the fight for a good overall position here, not taking as much risk as Västervik. You can see it here. Tail from the GPS 15 seconds. And you can see that Västervik, quite a clear lead, but hesitating now just before the control. I think she's a bit too low. lisää joukkueet on käynyt tuolla ensimmäisellä väliaikapisteellä ja rekryteikkojen kakkosjoukkueen edellä Portari 4-15 kärjestä ja Espoon on Vilessä kakkosjoukkue Maria Vallikini 4-20 kärjestä. Vierestä puuttuu edelleen noin 7 joukkueita. Now she got to see the control. Eli voidaan odottaa sitten tuonne hiihtomajan yleisörastille. Hiihtomajahan löytyy, kun katsotaan tästä maalilta kohti viimeistä rastia, niin sieltä vasemmalla puolella tuota maalia. That's not the first team from Tampere Pirintö, it's the second team and the third team. Here again the mistake, 2 minutes and 7 seconds, so more than I expected it to be. Of course she was quite far up the result list at the control before, so more than 2 minutes the time loss for Silja Kauppinen. No problems for Tampere Pirintö at the fourth control. You can see here we are behind the second and the third team. Ida Jussila and Milla Hirvonen. We also have Päiviön Rasti with problems at the fourth control. MS Parma. Sonja Julkunen. But as we see them running on this street here, I can tell you that there's another small mistake by Kalevanrasti. I would say another 40 seconds to this fourth control. So Silja Kauppinen really lost confidence at control number 3. Running together with Yvonne Gunnell from Pargas.
And here we are waiting at the second TV control, at control number 5, a common control of course. Quite close to the starting point again, so the first loop is done of this first leg, and the runners will now soon be heading towards this second loop. A bit more technical loop, the second one. So we had the first 10 teams here within 11 seconds, and among them also Tampere Pyrinto Sailakini in 5th position. 5 seconds behind Suunta Jyväskylä and Nina Taipale, who's leading this first leg. Here we have Helsingin suunnistajat, Lahten suunnistajat. Tampere Pyrinto, the second and third team. Orienteering. MS Parma punching here. Sitten tulee pieni ero, eli 30 sekuntia Johanna Hulkkosen perässä on vasta sitten seuraava joukkue, eli 12. Lahden suunnistajien kakkosjoukkue Sanna Kauppila. So there's a gap now from the 17th, from MS Parma to Rasti Jussit. Johanna Krikkula coming here. 1.5 minutes behind. And let's see, it will be interesting to see how big the gap is compared to Kalevan Rasti. We know that she lost a bit more than 2 minutes at control 3. She did another small mistake at control 4, Silja Kaupinen, but she should be here very soon. Mutta nythän on niin, että Kalevan Rastiahan tuolla ei vielä ole käynyt, eli Viestiliigan kokonaiskilpailun voitosta taistelevat Tampereen Pyrinto ja Kalevan Rasti, ja nyt on pari minuuttia, nyt tuli Kalevan Rasti sinne, ja ero on 17 sekuntia. Here she is, Kalevan Rasti, Silja Kaupinen, 2 minutes and 18 seconds, and almost all of the time, all the 2 minutes she lost at control 3. I can see it here, definitely a change when it comes to the terrain. We had this very open forest at around control 4, and here we are on the way towards control 6 there. It's much denser and more detailed. You can see it here. We could see pictures from the group around Västervik. You can see Tampere Pyrinto there, Lahten suunnistajat as well. So this is this big group just a little bit south of the red line. Seem to be heading towards control H. Yeah, you can see there are only 2 forkings here because of course on the last leg this last loop won't have any forkings. See, no problems for Helsingin suunnistajat on the cheek control. Neither for Suunta Jyväskylä.
Seems to be a little bit shorter to have the G control there. Of course, you can follow the path a bit longer, and then you are already on the way closer to control 7. Toisen T-verrastin jälkeen niin ihan vajaan 3 minuutin kuluttua on lupa odotella ensimmäisiä joukkueita tuonne 4 kilometrin kohdalla olevan TV3-rastin paikkeille. I can see problems there for Tampere Pirinto's second team. Got towards, probably got to the wrong control there. You can also see Kalevan Rasti all alone. Hard to say if they are, or if she is heading towards control G or H. Tosiaan Tampereen Pyrintö Kalevan Rasti, jotka kuumimmin taistelevat tästä Viestiliigan kokonaiskilpailun voitosta, niin Kalevan Rasti on sen pari minuuttia Pyrintöä perässä. Mutta nämä joukkueet, jotka ovat kiinni tuossa kolmannessa sijassa. Then think that we will have the next TV control at control 8. So very soon we should be able to see them approaching control 8, the first teams. The ones that had this G control. We can also see that Tampere Pirintö second team, Ida Jussila, now got the H control on the way to the 7th as well. Be interesting to see what control Kalevan Rasti is heading to. Seems to be a little bit in between the two of them right now. Kilpailijoiden saapuvan TV3 4 kilometrin kohdalle. Ja sieltä on sitten vielä vaihtoon matkaa 1,3 kilometriä. Ja noin 11 minuuttia on tuo ennustusvaihtoaika, mutta... Minna Kauppi, siellä Karoliina painaa ihan hyvää vauhtia, niin mitäs on itsellä ajatukset nyt edessä kakkososuus? No mulla on kyllä pieni kana kyynittävänä tämän maaston suhteen, että muistaakseni mä oon viimeksi täällä 2007 suunnistanut ja silloin lähinnä juoksin enkä suunnistanut, niin tänään mä ajattelin, että jos mä lähinnä suunnistan ja sit katon miten ne jalat tulee perässä. Tää kuulostaa tosi hyvältä suunnitelmalta, mä uskon, että sä pystyt siihen tänään. Millaiset ajatukset koko viestin tilanteessa tänään Lahden suunnistajilla? No meillä jäi se yksi Viestiliiga-osakilpailu nyt kokonaan väliin, että siinä mielessä ollaan vähän takamatkalla tossa, että aika paljon pitää sattua ja tapahtuu, että sinne niin nousta voidaan enää niille ihan takalle ja ekalle sijalle, mutta lähdetään nyt ainakin vaan, jos se pronssisija tulisi, niin se olisi vielä ihan hieno. Joo, ja edellinenhän Viestiliiga meni aika mainiosti teillä, niin ei muuta kuin tsemppiä tänään. Jes, kiitoksia. So here we are at control 8. You can see that we already had 10 teams here. A few more now. In the lead, Västervik's second team, Nelly Karlsson. Suunto Jyväskylä in second, Rasti Karhut in third, Helsingin Suunnistajat in fourth. Rasti Karhut second team, fifth, and then we have Saila Kinni for Tampere Pirintö in sixth position, 31 seconds behind. And 14 teams within 51 seconds. We had 16 teams before within a minute. 17 within 104, so a few of the teams definitely lost time here. This is second team for Lahden Suunnistajat, Sanna Kauppila. Kutkuttava jännittävä Viestiliiga-finaalitaistelu on käynnissä täällä Lapualla Simpsian maastoissa aivan niin kuin... 2 minutes and 18 seconds was the gap at control 5.
And we are still waiting for Kalevanderasti at control 8. But we could see that she was on the way to do a mistake here as well. It's just in between the two controls, a little bit too far to the east to this H control, and had to go all the way out to the street in order to relocate. So another time loss for Kalevanderasti. Another time loss for Silja Kaupinen. And the time is now really running. Ida Jussila here, 2:42 for the second team for Tampere Pirintö. This is Päijänne-Rasti second team. MS Parma, Sonja Julkinen, almost exactly 3 minutes behind. And we're still waiting for Kalevanderasti. Rasti Jussit into 19th position, 3:24 behind. Västerviks, ni har kommit hit i Finland och orienterar här och Lena Eliasson Löf springer väldigt bra just nu. Så Elin Karlsson, du har andra sträckan framför dig. Vilka tankar har du inför ditt lopp? Jo, men det ska bli spännande. Vi var ute igår på kartan bredvid och det var svårt, men kompassen så ska det nog lösa sig bra. Det går jättebra att lita på kompassen. Har du orienterat tidigare före igår här? Nej, vi var ute i morse också, men annars, vi kom igår så... Okej, och lycka till då alltså idag och sen nästa år till Venla-kavlen. Tack så mycket. Was asked if she has been preparing a lot, but they arrived yesterday in order to prepare for Jukola Relay next year. So she had only 2 training sessions before. But she said that she would like to rely on her compass today, do a lot of direction work, and I think that's a good way to think today. So we see the runners towards the 9th control. The top teams here, no problems at all. It looks definitely different if we look a little bit further behind. Because there's another small mistake for Kalevanderasti at control 8. Can keep you updated there. Now we got the punch, 5 minutes and 39 seconds behind. Silja Kaupinen punched at control 8 now. But of course that will be very difficult for the runners coming to close that gap again compared to Tampere Pirintö. Ja siinä haastattelussa Matilda Latvala, tällä hetkellä parhaiten etenevän suomalaisjoukkueen kakkososuuden juoksija. Siellä tällä hetkellä... And we can follow the runners now towards control 11. Ja nyt saatiin tuonne lisää joukkueita myöskin tuonne The small pond you could see before was actually a marsh, so another indication for the wet conditions out there in the forests. This was the second last control, so now they're on the way back to the arena. There are a few meters to go though. They have to run down the slope towards control 12. It should be there in about a minute. You can see it. So very good first leg for Tampere Pirintö and Saila Kinni. Very good first leg also for Västervik.
For Västervik's second team, especially Nelly Karlsson. Vasta siellä 46 kärjestä, eli siihen on pari minuuttia tullut lisää tuon edellisen väliaikapisteen jälkeen. Ja viimeisin tuolla kolmosväliajassa vierailut on Tunni Jyväskylän kakkosjoukkueen Salla Pitkänen 6.52 kärjestä. And we are behind Saila Kinney. She will probably not be first in, but did a very good job here on this first leg for Tampere and Pirintö. And very soon we have the first changeover in this Pre-Jukola relay, the final of the Finnish Relay League. And here you can see the two teams of Västervik in the very top. Lina Eliasson-Löf punching the last control there. And very soon the changeover. Not many mistakes we have seen, but almost all of them for the same team. So the leading teams here didn't do bigger mistakes. We had one hesitation there at control 4 for Lena Eliasson-Löf. But otherwise a good performance of the top teams here. And you can see in here, Laten Suunistajat overtaking Västerviks on the very last meters. So Karolina Ukskoski changing first here, winning this first leg for Laten Suunistajat. Lina Eliasson-Löf into second and Rosa Hämäläinen into third position. So Hiden Kiertäjät in third, Västervik's second team, Nelly Karlsson in fourth, and Tampere and Pirintö Saila Kinney punched Finnish line there in fifth position. Sixth, Kangasala SK, Maju Oksanen. And now there are the other teams coming here, this chasing group. Nämä joukkueet ovat parhaillaan tuossa yleisön nähtävissä maali suoralla. So with about a minute behind Rasti Karhut, we also had the Suunto Jyväskylä, Helsingin Suunistajat. Rasti Karhut, Espoon Sunta also on the way, and Pojan Tätti soon to the finish as well. Waiting for Sari Antonen. Siinä tulee Sari Antonen. Villa Hirvosen tuossa tulee vaihtoon minuutti 40 sekuntia. Seuraavat kilpailijat lähestyvät vaihtoa. Siinä on Sanna Kauppilalainen suunnistajan kakkosjoukkue ja Heta Virkajärvi Jämsä Hetkiveikkojen ykkösjoukkue. Heta Virkajärvellä on noin 2 minuuttia tuo ero kärkeen. Ja 15 oli tuo vaihtos ja Heta Virkajärvelle otetaan tässä vielä kertauksena. Tuolla ei nimittäin ole lähestymisrastilla vielä muita joukkueita näiden 15 ensimmäisen lisäksi. Siellä tosiaan ensimmäisen osuuden vei nimiinsä Lahden suunnistajien Karolina Ukskoski. Kakkosena vaihtoi Västerviks OK:n Lena Eliasson-Löf sekunnin perässä. Kiidenkiertäjien Rosa Hämäläinen 2 sekuntia perässä. Västerviks OK:n kakkosjoukkueen Nelly Karlsson 5 sekuntia kärjestä. And you can see 15 teams within 2 minutes and 6 seconds. On the leg now we have Minna Kauppi, as we have seen in the interview before, Hanna Öberg for the second team for Västerviks, Elin Karlsson for the first team for Västerviks, and Tampere and Pirintö now with Anni Hanpää. Espoon suunnan ykkönen Inari Karppinen 1.10 ja
And I can take a look at the GPS again in order to see when we can expect Kalevander Rasti. Ja näin on ensimmäinen osuus Viestiliigassa hoideltu naisten osalta, ja Karolina Ukskoski, jäikö tuolta SM-viestistä tämmöinen kärjessä painaminen päälle? Joo, kyllähän se on mukava edelleen tulla ensimmäisenä maaliin, oli sitten oma osuus tai sitten viestissä ankkuriosuudella, että mukavaahan tämä on. No millaista tuolla metsässä oli? Oliko sellaista, mitä olit odottanutkin? Joo, oli, että on tullut Lapualla suunnistettua elämäaikana ennenkin, että ei sinänsä yllätyksiä tullut, mutta tarkkana sai olla, että silleen ei saanut päästä sitä hommaa hallusta kyllä niin kuin missään kohtaa, että tyhjää rinnettähän siellä, että sitten jos hukkaan menee, niin voi tulla kotia ikävä. Roosa Hämäläinen kolmantena vaihtoon tuosta aloituksesta, niin olit aika koko ajan tasaisesti siellä mukana. Oliko suoritus omasta mielestäkin hyvin hallittu? No en mä tiedä hallittu, tuntui, että juoksi vähän eestä. Tai ehkä se tuli siitä, että kun koko ajan tuli jostakin porukkaa lyhyemmältä hajonnalta, niin ei oikein tiennyt missä menee ja sitten oli vähän semmoista säntäilyä, mutta ihan suht ok oli kyllä hallittu. Lena Eliasson-Löf, Västervik. Det var 16 år sedan som du sprang jättefint här. Var det nu lite som hemkänsla att komma tillbaka? Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg så jättemycket. Jag vet att jag ledde då under loppet på första sträckan, men sen bommade jag. Nu höll jag ihop det bättre, även om jag gjorde några misstag idag också. Så kanske hade lägre här just före. Hjälp lite. Ja, men det tycker jag verkligen. Igår så var vi ute och jag tyckte det var jättesvårt, men idag så har jag skärpt mig och jobbat mycket med kompassen. Men det är jätteroligt och det är hög nivå på en sån här stafett, så det är väldigt roligt att få vara med. Det är jätteroligt att ni har kommit hit, tack. Och onnittelut kaikille, hienot juoksut. Lena Eliasson, she ran already at Jukola 16 years ago, and she was in the lead then as well, but she did quite a big mistake then. So she was happy that it went better today, and she said that of course the training helped a little bit regarding that, and that it was nice to run good competition on high level. But here now we have Kalevander Rasti on the way, and let's see how big the gap is gonna be. Silja Kaupinen struggled a lot throughout the course, already at the third control, then at the fourth control, missed at the sixth and the eighth control as well. Will be a bit more than 6 minutes behind now. Punching right there. 6:08 behind. We'll be handing over to Marika Teini now. So difficult task for Teini. Vie Lahden suunnistajien kakkososuutta, Matilda Latvala suunta Jyväskylän kakkososuutta, Rastikarhujen ykkösjoukkueen kakkososuudella Jenni Ojala, Paimien Rastin Emma Valkama tuossa vielä odottelee, Paimien Rasti ei vielä ole vaihtanut. Tuossa tuli myöskin vaihtoon tuo Maalileima ei jostain syystä ottanut ja tullut tähän meidän näytölle, mutta tuolta lähestymisestä sen voimme pongata, että IFK Umeon Amanda Strandval oli myöskin tuossa Kalevarastin kanssa samassa letkassa ja vaihtoi sijalla 19 tuolta avausosuudelta. Suunnistajat ja Karolina Ukskoski tuli tuolta ensimmäiseltä osuudelta ensimmäisenä. Se on yleensä keskimääräistä mukavampaa tulla ensimmäisenä. Oliko tällä kertaa erityisen mukavaa tulla ensimmäisenä vaihtoon? Kyllä ehdottomasti, kun täällä Pohjanmaalla ollaan ja oli tuttujakin kahtamassa, että just sanoin, että muitakin kuin suunnistajia oli katsomassa omasta lähipiiristä, niin se on mukavaa tulla silloin ensimmäisenä. Here you can see the first leg again. Of course it's the same as we had on the first control. It's the same as we had on the first leg. Nousit kuitenkin sieltä hieman takamatkalta sitten osuuden kärkeen. Joo, siinä oltiin aika tarkkaan vielä nuo viimeiset suunnistettavat rastit, että halusin hoitaa ne, jos siinä on vielä hajontaa, mutta sitten kun katsoin, että nyt tullaan viimeiselle rastille, sitten se oli vaan hanaa ja vähän riskillä jopa, että You can see that all of them heading towards the B control, Latin Suunnistajat and Västervik have to go to another one. So good job there by Anni Handberg, getting to her control without any hesitation. Then now we have different approaches on this longer leg to the second control, where we have Latin Suunnistajat, Minna Kauppi
going to the east, and the other ones going to the west, around the lake. Onnittelut joka tapauksessa erinomaisesta avausosuudesta, Karoliina Ukskoski. Ja siellä Tampereen Pyrinen kakkosjoukkue kävi vaihdossa Iida Jussila 7.58 kärjestä, Sofia Pellonperä jatkaa matkaa. Paimien Rasti ykkösjoukkue 7.59 kärjestä, Evelina Hirvonen kuljetti viestiä, Emma Valkama lähti maastoon. Paimien Rastin kakkosjoukkueen viesti päättyi tähän Viedalusan avausosuuteen 7.59. See kind of a last second change there by Rasti Karhut, going to the west now. On the right hand side in running direction around the lake. Lahden suunnistajan Karoliina Ukskosken, joka äsken tuossa haastattelussa oli, niin hänen vaihdostaan. Siinä otti Karoliina Ukskoski useampikertaisesta MM-mitalisista Leena Eliasson Lööpistä upean kirivoiton tuossa maali viitoituksen varrella, ja sitten toi Lahden suunnistajat kärjessä vaihtoon hallitseva viestisuunnistuksen Suomen mestari tällä joukkueella, tällä juoksujärjestyksellä. And here we are back at the TV control at control number 2, and we are waiting for Tampereen Pirintö, Västervik, and Lahden suunnistajat. Here is Tampereen Pirintö, Anni Hanpää. You can see that she has a lamp on her head, but not switched it on. This is Västervik, Elin Karlsson. Sehän oli muuten aivan keulassa siellä se oli kolmantena, eli Rosa Hämäläinen hiidenkierteen viesti vain 2 sekuntia kärjestä, ja nyt Marita Hots on ottanut kärkipaikan haltuunsa tuolla. We had Marita Hots first for hiidenkiertäjät. We didn't have her in the GPS, so hard to see. This is now Elin Karlsson. But on the GPS I can say that we also had Tampereen Pirintö there, if there's no mess up with the devices. So hard to say anything from this now here. I'm not sure if it was hiidenkiertäjät or Tampereen Pirintö punching first. We have to wait until the 5th control then in order to see it. Myöskin Tampereen Pyrintö etenee tuossa kärkiryhmässä, jossa siis nämä joukkueet Tampereen Pyrintö, hiidenkiertäjät, Västerviks OK 1 ja 2 ja Lahden suunnistajien ykkösjoukkue. Ja jos mietitään kamppailua tuosta Viestiliigan kokonaiskilpailun 3. sijasta, niin siellä Lahden suunnistajat on nyt vähän tehnyt pesäeroa suunta Jyväskylään ja Rasti Karhuihin tässä vaiheessa. Waiting for the next teams here. Espoon suunta. Ja siinä vaihtoon tulivat suunta Jyväskylän kakkosjoukkueen Salla Pitkänen 10.22 kärjestä, ja viestiä jatkaa Janina Donner. And Rasti Karhut, suunta Jyväskylä, Kangasala, Jämsän Retki Veikot. Siinä juuri vaihtoi Jämsän Retki Veikkojen kakkosjoukkueen Elena Konstari 11.54 kärjestä, ja Elli Taini sitten maastoon toiselle osuudelle. 9 teams within 2 minutes. Ja siellä lisää joukkueita toiselle väliaikapisteelle. Siellä 5. Espoon suunnan ykkösjoukkue Dominika Mero 1.45 kärjestä. Rasti Karhut second team. 51 perässä Jenni Ojala. Suunta Jyväskylä 1. Matilda Latvala 1.54 kärjestä. Kangasala SK Minna Saarinen 1.57 kärjestä. Jämsän Retki 1. Bella Taulavuori 1.58 kärjestä. Rasti Karhut 2. Tuija Kuusela 2.18 kärjestä. Ja toistaiseksi nopeinta vauhtia tuonne toisen osuuden ensimmäiselle väliaikapisteelle on pitänyt Jämsän Retki ykkösjoukkueen Bella Taulavuori. Ja vaihtoon lisää joukkueita Parkasia. Waiting here for the next team. Helsingin suunnistajat, Niina Hulkkonen. 3 minutes 08 behind.
kakkososuudelle Maija Heikkilä. Lapua Virkiä tuli siinä vaihtoon. Järjestävän seuran joukkue Leonardo Palttina 12.34 keulasta ja Liina Hyyppä sitten toiselle osuudelle. Siellä on ensimmäisessä väliajassa tuolla kakkososuudella käynyt myöskin Helsingin suunnistajien ykkösjoukkue Niina Hulkkonen 3.08 kärjestä, siellä 11. Ja So it's a bit confusing because we have Tampere and Pirito here in the graphics and we have Hiden Kietajat in the other one. Interesting to see anyway. There seems to be very early entered the forest there. What is labeled as Tampere and Pirito in this graphics. Also a bit of problems there for Västervik. Very well done by Minna Kauppi for Lahten Suunnistajat. Now with quite a solid lead out from this third control. Toiseksi on noussut Lahden suunnistajat 600 pisteellä. Kolmantena Kalevan Rasti 562, neljäntenä Rasti Karhut 525, viidentenä Suunta Jyväskylä 518 ja kuudentena Paimion Rasti. Eli nämä sijoilla 6 olleet ovat pitäneet pintansa. Eli tässä vaiheessa näyttää erittäin hyvältä Tampereen Pyrinnön kannalta ja tosiaan Kalevan Rastin viesti lähti sen verran yskähdellen käyntiin, että Lahden suunnistajat on tällä hetkellä Viestiliigan kokonaistilannessa on noussut jopa kakkoseksi, mutta muistetaan, että Marika Teini siellä on tällä hetkellä maastossa ja varmasti siellä mennään vilkku päälle ja Kalevan Rastin sijoitus tässä tulee nousemaan vielä toisen ja kolmannen osuuden aikana. Siinä vaihtoi Espoon suunnan kolmosjoukkue Heidi Mikkola 15.09 kärjestä. See there problems for Espoon Suunta. Looking for the D control, ending up at E. Now it seems as if she has a right direction towards the D control. Back at control 2, waiting for Kalevan Rasti. Here she is, Marika Teini. Gap now 6:08. At the changeover it was 6:08, so exactly the same speed now as the leading team. So we had Rasti Jussit there, punching into 15th. And here we're back with GPS, control 4. The one where we had Lena Eliasson hesitating a little bit at the E option. You can see that Tampere and Pirito at the wrong option, but I'm not sure if it really... Here we are behind Minna Kauppi, that's for sure, at least. Huippukuntoisena ankkurina tuolla hiidenkiertäjillä. Ja siellä kävi myöskin Rasti Jussin ykkösjoukkue Minea Näsi 6.43 kärjestä. Ja Tampereen Pyritty kolmonen Saana Kuusinen 7.45 kärjestä. Nämä 16 joukkuetta tuolla toisen osuuden ensimmäisellä väliaikapisteellä. Siinä ensimmäisen vaihtoon saapui Helsingin suunnistajien kolmosjoukkueen Merjanna Rantakotto. So we are following Minna Kauppi now towards the 5th control, the next TV control.
then we will definitely get the feedback. If it is Tampere Pyrintö, he didn't kiertäjät, or if he missed one of them. You can see different approaches here. Handberg going straight, Kauppi taking the street around. No problems for the other teams either at the fourth control. Orienteering maybe a bit high up the slope towards control F, but heading down now on this path on the small track. And here we have the TV control now. This is Minna Kauppi. Punching there. And let's see how big the gap is compared to the other teams. All alone right now. Muita joukkueita aivan välittömästi vielä siellä ei ainakaan tärähtänyt tuohon. Online väliaikaa voisiko olla niin, että Minna Kauppi olisi jopa aavistuksen lähdössä. Next team should be here very soon. Siinä vaihdossa kävi myöskin Helsingin kakkosen Minja Niekula ja Elina Lammi kakkososuudelle. Should be Tampere Pyrintö. Toisen osuuden ensimmäisellä väliaikapisteellä on käynyt Tampereen Pyrintön kolmosjoukkueen Saana. It is Anni Handberg punching there into second. 51 second behind, and very soon this is hidden kiertäjät. Marita Hotz 108 behind, so the top three now. A bit more, almost a minute, the lead for Lahten suunnistajat and Minna Kauppi. And here we have the fourth team coming, Jämsän Retki Veikot, Venla Taulavuori, 135 behind. Very good run here so far for Taulavuori, you can see it, 11 places she picked here on this first 5 controls, this Elin Karlsson for Västervik. And Hanna Öberg for Västervik second team. Rasti Karhut, 2 minutes and 10 seconds behind. Jenny Ojala, Sunta Jyväskylä with Matilda Latvala, 2 minutes 17 behind. Siellä on Rasti Karhui ykkönen, Jenni Ojala 2.10 kärjestä ja sekä Suunta Jyväskylän ykkösen Matilda Latvala 2.17 kärjestä. Erittäin hyvin ovat mukana vielä nämä kaikki tuosta Viestiliigan kolmosesta taistelevat joukkueet. Ja nyt sitten odotamme, että miten Marika Teini kellottaa tuonne yleisörastille. Onko Kaleva Rasti pystynyt tai Puolnimon sijoituksia. Niin Dominika Miero. Lahden suunnistajat oli siirtynyt Viestiliigan kokonaistilanteessa kakkoseksi, koska and here we are behind Minna Kauppi on the way to the 6th control. It's where the terrain changes again. We are on the second loop of this second leg. She's close to the control, if she has chi. Looks very good for Minna Kauppi.
Here is the control. I can clearly see the change in terrain. You have to adapt quickly from this very physical bit out from control 4, where you could use the path, the street, and you have to climb up from control 5 towards control 6. And as soon as you leave the path there, you have to be very careful. You have to be active in your orienteering. Yleisrastilla tässä vaiheessa vierailee. Ja tuolla ensimmäisellä väliaikapisteellä tässä vaiheessa toista osuutta kun mennään, niin siellä on kaksi joukkuetta käynyt. Ja siellä juuri äsken vieraili Lapon Virkeä ykkösjoukkue Liina Hyyppä 14-18 kärjestä ja edelliset joukkueet siellä parkasi. So now we get a chance to follow Kauppi to control 7. Ja nyt siellä kävi myöskin juuri Jämsä Retkiveikkojen kakkosjoukkue Elli Taini 14-31 kärjestä. Looks good. Should be there soon. There it is. I think she could spot it. Yes, indeed. And down there you can see the gap compared to Hanpää. Around 50 seconds. It was 51 at the TV control, so still seems to be a good race for Hanpää as well. Tosiaan miesten lähtö tapahtuu tuossa naisten ankkuriosuuden aikana ja nämä joukkueet jonkun verran siinä sitten päällekkäin. Siinä vaihtoo rastiyrsien kakkosen Neija Luhtosaari. Elina Rinkineva jatkaa. And here we are back at the TV control, and this is Marika Teini for Kalle van der Rasti. And the gap, you can see it was 6:08. Now it's 6:14, but we should compare them to Tampere and Pyrintö. So it's a bit less, it's a bit more than 5 minutes. It's still a lot. And a bit closer again. And now maybe a bit off direction here, Minna Kauppi towards this 8 control. You can see that Tampere and Pyrintö has better direction. You can also see that Minna Kauppi is hesitating in the picture to the left. I think she got control over the situation again. Heading up this re-entrant. Should spot the stone very soon. But maybe that they almost get together again, Tampere and Pyrintö and Laten Suunnistajat. She's doing her job very carefully here, Minna Kauppi. Hesitating again, stopping too early. Don't think she got to see the stone there just at the circle. And maybe she's gonna see Tampere and Pyrintö's Anni Hanpää at the 8th control. Here it is. Yes, indeed. Now they're together again. So only 6 seconds between the two of them. It was 51 at the TV control, so now they're back together. A small mistake here, but also hesitation, so about 50 seconds time loss for Minna Kauppi. Ja 5 sekuntia on näiden suunnistajien ero tässä vaiheessa.
Also know that we don't have a GPS device on Hiden Kierta yet, or then it's not working. Marita Hotz was 1:08 behind at control 5. Haven't got the punch yet at control 8. 20 ja tässä vaiheessa Teini on sijalla 14, eli tässä muutamia isompia nostoja kakkososuuden juoksijoilta. Vielä on Maybe in the group here, together with Jämsän Retki Veikot, Hiden Västerviks and Espoon Sunta. edellisen väliaikapisteen perusteella voisimme odottaa sinne hyvin pian myöskin Hiden kiertäjiä, Jämsän Retki Veikko ja Västerviks UK-joukkueita. Sitten siinä on myöskin Rasti Karhut suunta Jyväskylä aivan. They were 1:35 behind, so they were not able to get closer to Minna Kauppi. Yes, indeed, here we have Marita Hotz as well for Hiden Kiertäjät. So in third position, Jämsän Retki Veikot, then Hiden Kiertäjät, Västerviks with Elin Karlsson into fifth, and Espoon Sunta, Dominika Mero into sixth, 1:52 behind. But as I said, they lost a bit time here as well. We know that Minna Kauppi did a mistake to control 8. And the gap compared to what it was at control 5 is still as big as 10. Mistake here for Kangasala. Minna Saarinen having problems at control 6. Teillä oli erinomainen SM-viesti tuolla takana ja nyt tilanne näyttää tosi vahvalta. Minna menee tosi hienosti siellä, niin millaisilla taktiikalla sä oot itse nyt suuntaamassa maastoon? No, omaa suoritusta yritetään lähteä tekemään ja yritän varmasti suunnistaa. Sillä se ratkeaa, paljon tsemppiä matkaan. Yes. See that Tampere and Lahten Suunnistajat, they're still together. This is the second team for Västervik. Espoon Sunta as well. I wonder. I think it was Rasti Karhut and Sunta Jyväskylä, yes indeed. Sen osalta kyllä ihan hyvällä 6 minuuttia taitaa olla sitä eroa sinne. Mikä paino sitten on sillä tämän päivän voitolla vai onko se vaan pelkästään se kokonaisuus? No, en mä tätä niinku häviää lähde, mutta kyllä se on tärkeämpi kokonaiskatto. No niin, toivotaan, että tuolla metässä menee hyvin ja ei muuta kuin onnea matkaan. Kiitos. Ja nyt siellä sitten myöskin nämä odotetut joukkueet kävivät, eli Rasti Karhujen ykkösjoukkueen Jenni Ojala 3.13 kärjestä ja Suunta Jyväskylän Matilda Latvala 3.15 kärjestä, eli yhdessä siellä etenevät ja samassa ryhmässä on myöskin Västerviks UK kakkosjoukkue Hanna Öberg 3.11 kärjestä. Minuutin verran on näille joukkueille tullut nyt tässä sektorilla lisää eroa tuonne aivan terävimpään kärkeen, missä Minna Kauppi ja Anni Haanpää pitävät tällä hetkellä parasta vauhtia. No niin, tiukkaa taistelua käydään tosiaan tuolla Lahden Tampereen välillä tällä hetkellä. Elisa Mattila, millä mielellä tuonne metsään? No, yritän lähteä tarkasti suunnistaa. Ja sillähän Pohjalaas-mettässä kyllä pärjää. Onko tänä päivänä teillä ollut ehdottomasti voittotavoitteena vai kokonaiskilpailu ja sen pistesijalla? See that Tampere Pyrinto and Lahten Suunnistajat heading into the wrong direction there, having problems at control 10. That was a bit unexpected. An area quite flat with tracks, but gives the chance there for Jämsän Retki Veikot to take over the lead. Interesting situation for the relay, and I think that Kalevander Rasti quite happy about that. Here we have them coming to
the TV control. 5:47 behind now, Marika Teini. And still problems, you can see it here. Tampere Pyrinto and Lahten Suunnistajat to control 10. You can see that we have a change in the lead there. And then I'm not sure if they have control over the situation again, maybe thinking that they are further to the east at this small hill there. Very interesting to follow this here. Merja Rantanen, Jämsän retkiveikot. Venla Taulavuori juoksee erinomaisen hienosti siellä juuri nyt ja pääset aika hyvistä asemista matkaan. Mikä on sun salainen ase tänään? No kyllä se on se suunnistus. Tänään suunnistetaan. Jos edellisessä Viestiliigassa tuli vähän hazardia, niin kyllä nyt on se suunnistus ollut tässä niin mielessä, että sitä tehdään. No sitä tehdään. Tsemppiä matkaan. Kiitos. So you can see that they still haven't punched the control, but I think now that Minna Kauppi has control over the situation. But we have now Venla Taulavuori for Jämsä retkiveikot in the lead at control 11. And she will be handing out Merja Rantanen on the last leg. Then you can see her here in the picture, Venla Taulavuori. Already on the way to the 12th control, to the last control. So very soon at the changeover. Great race for Taulavuori. Started 2 minutes and 7 seconds behind, and this now all alone in the lead. Here, the other teams behind, not really on the direction, but maybe choosing to use the path there in order to get closer to the control. Yksi joukkue on tulossa siellä, mutta kuka se joukkue on? Yksi joukkue lähestyy yksin maalia ja muut ovat sitten joitakin jopa minuutteja takamatkalla. But interesting here. Jämsän retkiveikot best results this year in the Relay League at the first competition, and they finished 6th. And now it looks really, really good because Taulavuori will be changing first here, and she will send out Merja Rantanen with about 2 minutes advantage compared to the others. You can see that she turned on the light as well, so maybe in the green bits in the very end it starts to be a bit dark. But a very, very good run for Taulavuori. As I said, she headed out onto this second leg 2 minutes and 7 seconds behind in position 15. And now she is all alone in the lead, sending out Merja Rantanen with a big lead compared to the other teams onto this third leg. Punching there now, and from here we take the time, and let's see, the other teams are also on the way to the arena, but first now the changeover, and Merja Rantanen, the very experienced runner, heading out here. You might see the others maybe on the way out from the arena. Still a few seconds to go until they will show up here at control 12. Here we have them in the picture. I can see Lahten Suunnistajat, we can also see Hidenkiertäjät. I think we see Tampere Pyrinto and Espoon Sunta. And this is Västervik, so they are all together still.
Here we have Tampere and Pyrinto first of the chasing group. Then Minna Kauppi, Espoon suunta, Hiiden kiertäjät. Västervik, 2 teams. So have Sunto Jyväskylä there. And Rasti Karhut. If I count it right, we will have 9 teams in the finish. First of them, Tampere and Pyrinto, Anjaanpää. Second position, 146 behind. Then we have Hiiden kiertäjät, Lahten suunnistajat, Espoon suunta. Sunta Jyväskylä, Västervik, second team, and was followed by their first team. And then the last of this group into 9th position, Rasti Karhut. So 9 teams within 2 minutes and 5 seconds. And they are gonna chase Jämsän Retki Veikko now. The gap to this chasing group, as you could see, 146. So quite a big gap. Mistakes here on the very end. Started at control 8, and then Minna Kauppi and Tampere and Pyrinto continued towards control 10. Ja Westerviks UK ykkösen Elin Karsson, Agnes Nordgård Krasli. Ja Rasti Karhut ykkönen, Jenni Ojala vielä viimeisenä tässä kärkiletkassa. Ja 2.05 on Rasti Karhun ero kärkeen ja Mira Kaskinen sitten tuonne maastoon. 20 sekuntia, 19 sekuntia on Tampereen Pyrinne ja Rasti Karhujen ero. Tässä on joukkueet sijoilla 2-9 aivan yhtenäisessä letkassa. Siellä tosiaan tuo kärkiryhmä, Vaaren suunnistajat ja Pyrintä tekivät isot... Venla Taulavuori, Jämsän retkiveikot, onnittelut upeasta kakkososuuden juoksusta. Kiitos. Siellä tapahtui monenlaista, mutta ehkä se mikä kiinnitti hirveästi huomiota oli se, että sinun GPS-pallukasi meni vääjäämättä kohti kärkeä ja lopulta kärkeen. Tiesitkö itse tilannetta siellä? No en kyllä todellakaan tiennyt yhtään, että vähän siellä näin muita, mutta loppupeleissä aika vähän kyllä. No kerro vähän muuten siitä reitistä. Oliko se koko ajan suoritus hallussa ja tuntuiko juoksu hyvältä? No oli aika sellainen monipuolinen rata, että oli niinku semmoista kohtaa, missä juosta ja sitten oli myös haastavia rastipisteitä, että yritin vaan niinku mahdollisimman tarkasti aina ne rastit ottaa, että aina kun tarvii kävellä, niin vähän kävelin ja silleen niinku onnistui sitten tekemään hyvän suorituksen. Se vaikutti olevan oikein voittava taktiikka tänään. Onko niin, että tämä maastotyyppi ja tekniikka sopii sulle tosi hyvin? No aikaisemmat kokemukset täältä on ehkä vähän semmosia, ei niin onnistuneita, mutta näin sitten meni ihan hyvin, että ehkä on jotain oppinut sitten. Onnittelut vielä ja nyt pidetään Merjalle kovasti peukkuja. Joo, kiitos. Jos siitä otetaan se 3 minuuttia pois, niin se olisi 2.45, mutta Marika Teiniä ei vielä näytä. And soon we will have Marika Teini to the finish, to the changeover as well. She will be still about 5.5 minutes behind, but of course that's compared to Jämsän Retki Veikot, so about 4 minutes compared to Tampere and Pyrinto, so she got closer in the fight for the overall victory, but still big disadvantage for Kalevan Rasti. And she will send out Siri Silvenoinen on the last leg, so a tough challenge for Silvenoinen now, chasing this big group all alone. But of course, as it gets a bit darker here in the forest, it also gets more difficult to navigate. And we have seen mistakes from many teams. So here the punch, 5 minutes 42 behind
It was a quick race, second fastest time for Marika Teini, 1:40 behind Venla Taulavuori. Kyllä peli on vielä auki. Tuo Metsäkunta Pimeä, niin tässä varmasti ehtii vielä tapahtua. It's about 2 minutes faster compared to Anni Haanpää. Kärkeen noin 6 minuuttia. Pohjan tähti tässä vaiheessa siellä 11. Jäynäretkiveikkojen Venla Taulavuori nosti tässä toisella osuudella seuran kärkeen. Voitko, tai olisitko uskonut 4 kilometrin kohdalla vajaa 2 minuuttia kärjestä ja vaihdossa saman verran edellä? No enkä olisi uskonut, kun en siellä oikeastaan ketään kauheasti nähnyt. Niin en osannut arvata, että niin monta joukkoa on mukana. Sen verran tuossa jutusteltiin jo vähän aikaisemmin, että voit kovastikin ymmärtää. And this is the replay of the start to this third leg. You can see Jämsän Retkiveikot in the lead. Heading straight up the slope there. We have seen, especially on the first leg, we have seen teams using this ski track all the way, almost. You can see it here as well. All of the chasing teams choosing to go around. Seems to be a bit quicker. You can see the tail, 1 minute. And now they're within 1 minute, definitely. I wonder, yeah, all of the teams got their control without any hesitation. Siellä sisäänluku alkaa pikkuhiljaa sulkeutumaan miesten osalta, joten nyt miehet kipin kapin siirrytään tuonne lähtöalueelle. Ja siellä sitten voi vielä veritellä, sieltä löytyy myöskin WC-vaunu sitten, mitä voi hyödyntää tuolla aivan viime minuuteilla. 9 minuuttia miesten Viestiliigan finaaliin lähtöön. It seems that all of the teams decide to go to the right of the lake in running direction. And still quite many teams involved in the fight here for the victory. But even if there are a few teams, if you compare Lahti and Suunnistajat in the overall standing, they're more than 100 points behind. So they would need Tampere and Pyrintyö to fall out of the top 10, and well, there's not enough teams here around. You can see that they're splitting up though. I wonder if that's a smart decision from there where they were, but we'll see. Of course, you have a better path. You get a very nice entrance to the second control from the east. 9 minuuttia kärkeen siellä 12 ja Helsingin Suunnistien ykkösen Niina Hulkkonen 9.05 kärjestä. Seitsemän minuuttia miesten lähtöön. Kilpailijat siirtykää omalle lähtöpaikalle. 7 minutes to the main start. It seems at least as all of the teams get very much closer to Rantanen. Followed that path for quite a long time, now heading down again to the other path. I think she will be caught by Westervik and Rastikarut quite soon.
Miesten viesti alkamassa täällä ja ikallista voiman avausosuudella Mikko Kruuttila. Näen tähän finaaliin. No aika niinku odottaenpä pääsyä tonne Simpsiin hienoa ja vaikeeseen It's going to be interesting to see who will appear first. If it is Mattila from the right in the picture, or if it is Rantanen from the left. I can see a few lamps there, at least from the left. So Merja Rantanen for Jämsän Retkiväikön. She is still in the lead, probably. I can see that they are all together still. They caught Merja Rantanen now. So we still have all of the teams here. We had 9 at the changeover. Now we have 8. Ja miesten lähtöä ajatellen vielä täsmävinkki tuolta ratamestarilta, niin kannattaa... It didn't really matter if you went to the left or to the right around the lake to the second control. They all got together. It was only Rantanen who lost a little bit of time following the path a bit too far up the slope and then changed the route again. And soon, in about 5 minutes, we will also have the men's race kicking off, and you can see the start list here. It is a tight fight here as well between Iikalisten, Nouseva Voima and the Tampere Pyrintö especially, but there are other teams as well that can get the overall victory if they perform well today. It's 10 points between Iikalisten and Tampere, and then it's 65 down to Turun Metsäkävijät and 75 to Helsingin Suunnistajat. But of course, it's doubled the points today in this final run, in this final competition. So there is still a chance also for Turun Metsäkävijät and Helsingin Suunnistajat, especially if we will see many teams involved in the fight for the victory. This is the leading team overall, Iikalisten Nouseva Voima, starting with Mikko Knuttila. They were able to win 2 races so far in this relay league, Tampere Pyrintö. Here, starting with Mikko Eerola. Also Tampere won 2 competitions, the first 2 of the season. This is Turun Metsäkävijät and Jussi Suna. Still chasing a victory this year. Helsingin Suunnistajat, starting with Einari Heinaro. And then actually in the top 5 we also have the second team of Tampere Pyrintö. So they had a very strong performance throughout the year. These are the Finnish champion, Kauhava, but definitely not the same team as they had at the championships. Then Kalevan Rasti, 7th team, starting with Samuel Heinonen. Then MS Parma. Currently on position 8. Navi in 9th position, starting with Miski Malinen. And then the last team of the top 10, Paimion Rasti, starting with Topias Arula. So only about 1.5 minutes for the men to start. And you can see that it starts to get darker now as we had the sunset, and especially in the greener bits at around control 3 that we have seen in the women's race. I expect it to be quite dark in the forest.
and then of course on the last loop, but we will get back to that. And as you can see, quite many more teams in the men's relays, 76 teams at the starting line. The course 6.5 kilometers and the expected running time 35 to 40 minutes also in the men's race. Half a minute left to the start of the men's race. Time to switch the lights on. So now they are off, 76 teams starting this pre-Jukola relay in the men's class, and we have the fight between Ikalisten, Noseva, Voima and Tamperen Pyrin to look forward to, and then of course also other teams involved in the fight for the overall victory with Turun Metsenkävijät and Helsingin Suunnistajat. So as we have the light disappearing here, we have the runners being sent into the forest. Now, if we have this situation with night orienteering in the men's relay, we can, of course, expect a bit more difficulties throughout the course. Now, also the bits with good visibility, but where it is quite flat, start to get very difficult, of course, in the night when you don't have this, the daylight giving you the contours out in the forest. It'll be very interesting to follow. But we will first, of course, focus on the final of the women's relay before we then switch totally over to the men's race. So then back to the women's race, as mentioned, and we had them at the first TV control at control 2. 8 teams together there. The team we lost compared to the start was the second team of Viestiliiga. They are now 2 minutes and 24 behind. Splitting up to this fourth control, and this is one of the controls I mentioned before. As we are talking about less light in the forest, this control I expect to become much more difficult. You see big difficulties for Viestiliiga, big difficulties for Agnes Nurgar Kracht there, and now it's 2 groups or even 3 groups. And the first of them should appear very soon at the second TV control at control 5, and I can see the lights there now coming towards this second TV control. So 8 teams we had at control 2. Let's see how many we have left at control 5. This is Espoon Suunta, Hanne Hilo now in the lead.
And Tampereen Pyrintö, Lotta Karola second, third is Lahten Suunnistajat, Elisa Mattila. And we have Rasti Karhut in fourth position, Mira Kaskinen. So the 8 teams now became only a group of 4 as we lost Västervik, Sunto Jyväskylä and Jämsän Retki Veikot. You can see a big mistake here for Västervik on the way to the F control. I've seen both E and D before. Siinä on mukana 3 muuta joukkuetta. Tampereen Pyrintö ykköseen, Lotta Karhola, Lahden Suunnistajien Elisa Mattila ja Rasti Karhujen. So now we have the chasing group here, a bit more than a minute behind. This seems to be Hiden Kiertäjät, where we don't have the GPS. Virna Pellika. So a bit between the 2 groups here. Hiden Kiertäjät, because it seems to be more than 20 seconds between Hiden Kiertäjät and seems to be Jämsän Retki Veikot, Merja Rantanen, and Sunta Jyväskylä, Vera Klemettinen. Eli 2 sekuntia retkiveikkojen takana. Nämä 7 naista tässä vaiheessa ensimmäisessä. So down to 7 teams as we lost Västervik with a big mistake at control 4. Ja miesten ensimmäinen väliaika me saadaan vasta tuolta 3 kilometrin kohdalta, eli saadaan vielä odotella 10 minuuttia, ehkä vähän reilukin, että saadaan now miesten kilpailusta. There's no forking on this last loop, as you can see. So straight to control 6. We don't have this control in between the forked one, just around where the number 10 is located from the 10th control. Different approaches. Tampereen Pyrintö using this small path, climbing up a bit into the slope. Rasti Karhut using the path, follows it down the slope, and Lahten Suunnistajat staying on the red line. Don't have Espoon Sunta in this comparison. So we have them here. So they're really splitting up. Of course, they don't know if it's forked or not. Seems as if there were slight small problems for Lahten Suunnistajat, changing direction quite suddenly there. This is Agnes Norga Kracht after big problems she had at control 4. Now in 8th position at control 5, 3 and 36 behind. So here we are behind Rasti Karhut. You can see that it starts to get dark here, especially in the green areas. You can see some other lights there to the left. This seems to be Tampereen Pyrintö. No reflectors at the control, of course, so it's not too easy to spot them on the last meters.
You can see that all the 4 teams together, even though they split it up a bit. I can see that they split up a bit here. Seems as if Rasti Karut and Esponsunta are heading a bit more to the right. We have seen the same small mistake by Minakauppi on the second leg. So maybe the chance here for the other teams to get away. You can see that they punched the control right there. Nathan Suunnistajat and Tampereen Pyyrintö. Elikkä viimeisellä väliaikärastilla. Siellä on 3 joukkuetta yhdessä. Lahden Suunnistajat, Elisa Mattila. Kakkosena Tampereen Pyyrintö. Don't really know about Hidden Kiertä yet, but 3 teams have punched. Lahden Suunnistajat, Tampereen Pyyrintö and Rasti Karut within 12 seconds. And you can see that Rasti Karut there got the control, got the punch already before. Esponsunta still out there struggling. Kyllä se näin on, että Lahden Suunnistajat, Tampereen Pyyrintö, Rasti Karhut mittelevät tämän Esi-Jukolan. Difficult situation now for Esponsunta. She can spot the other runners running into the direction to control 8, but hasn't got to control her control 7 yet. Se tarkoittaa sitä, että 6,5 minuuttia on Siiri Silvennoisella takaa-ajettavaa Tampereen Pyrinnön Lotta Karholaan, mikäli Kalvarasti mielii Viestiliigan kokonaiskilpailun voittoon tällä kaudella 2023. Näyttää aika epätodennäköiseltä, eli pyrintöläiset voivat kyllä valmistautua juhlimaan Viestiliigan kokonaiskilpailun voittoa, mutta kuka voittaa tämän kilpailun? Lahden Suunnistajat, Tampereen Pyrintö vai Rasti Karhut? Siellä Espoon suunta tekee GPS-seurannon perusteella melkoista virhettä ja tarkoittaa kyllä sitä, että Espoon suunta vaikka johti tuolla yleisörastilla tätä viestiä, niin Espoo tipahtaa Hanne. And still no punch from Esponsunta, but we got the punch now from Suunta Jyväskylä, 2 minutes and 2 seconds behind also Jämsän Retki Veikot. So Veera Klemetinen and Merja Rantanen punched at control 7, no punch so far for Esponsunta. Käydään nyt sitten keskisuomalaisten jäsenten välisiä Veera Klemettisen ja Merja Rantasen välillä. Vieläköhän Merja Rantasella tuo kiri kulkee vanhaan malliin vai olisi mukava varmasti nähdä keskisuomalaisten kirikamppailu tässä tuosta 4. sijasta. And I wonder if they are... It would be interesting to see the GPS at the same time here, because I think they are doing a mistake. Not really sure about where the control is. All of the teams here, it is. But is it the right one? Doesn't seem so. So I think that actually all of the top teams seem to do quite a big mistake here. You can see it.
And this, of course, opens up again for the teams behind, chasing Suunta Jyväskylä and Jämsän Retki Veikot, and maybe even Espoon Suunta, but I think that maybe Rasti Karhut at least heading towards the right direction now. You can see the chasing teams appearing up there. I think that she got the control now. Mira Kaskinen. So let's say about a minute mistake, maybe a bit more at control 8 for this group of 3. Rasti Karhut and Lahten Suunista got the control, definitely. Tampere Pyrinto still looking for it. Here it is, and you can still see the lights in front of her. So not a very big gap between Lahten Suunista and Tampere Pyrinto, but it is a gap. So she has to be careful in order to not let it grow too much. You can also see that the teams behind now very close again. Suunta Jyväskylä, Jämsän Retki Veikot and Espoon Suunta. And this is Rasti Karhut's Mira Kaskinen. Joka sekin on 8 joukkueella ennätysmäärä tässä Viestiliigan finaalikilpailussa. Siellä on yleisörastilla käynyt MS Parma, Enni Jalava 11.33 kärkeä perässä. Ja miehiäkin odotellaan aivan tuota pikaa tuonne ensimmäiselle väliaikarastille. Kaskinen was actually competing in all of the 7 races of this Relay League. Always competing for the first team. And actually performing very well in all of the races. It's only on Jukola where she didn't have a top 5 position on her leg. Or in Venla Relay, of course. Käytännössä Lahden suunnistajat Elisa Mattila, Tampereen Pyrintä Lotta Karhola ja Rasti Karhut, Mira Kaskinen. Mira Kaskinen tuon sekuntipelin tässä vaiheessa vie. And I mean, control 10, it's the second last control from there. It is about, let's say, 400 meters left, but it's only the last control after this one, so the last really technical control is control 10. I can see that Lahten Suunista is very close though. It will be tight. If she has now very close to the control, punching there, she will be very eager to exit the control quickly in order to not give it away for Elisa Mattila. Just coming into the picture there. Now, as I said, it's only one control left, and it seems as if it is a fight between Lahten Suunista and the Rasti Karhut. Now advantage for Rasti Karhut. Mira Kaskinen. You can see it here. She has a few meters, and she is definitely heading towards this path.
will try to get the street around. Not very willing to do a lot of orienteering, go straight there and risk anything. Very much understandable in the darkness. Minuutin rako on tuolla 5 ensimmäisen miesjoukkueen jälkeen. Lynx 1, 103 perässä Floria Brixen. Taimirasti 2, 103 perässä Arivekka Joensuu. Here we have Tampere Pirintö, not very far behind, but I think it's too much. Two teams, maybe a bit of a different approach. As you can see, staying more on the line to control 11. Porukkahan on täysin levällään tässä vaiheessa tuolla ensimmäisessä väliaikapisteessä. Eli Juha Nivukoski on syöttänyt todella myrkkyä näille joukkueille ja aivan sekaisin on tuo kärki tuolla ensimmäisessä You can see that Kaskinen going a bit more straight there to control 11. Hard to see on the GPS, but definitely on the picture here you can see it different here. They're splitting up now. Mattila going all the way around on the street, playing the safe card. Kaskinen going straight, risking a bit more. It's a bit surprising that she is taking the risk here. And let's see, we can see the light and we can see the light of Kaskinen, but we can also see the other light here coming. So this is going to be very, very tight here because we have both Kaskinen and Mattila in the picture. Still advantage for Kaskinen, punching right there. Oh, a bad punch here for Elisa Mattila, and it seems as if Rasti Karhut can take the victory here today. A very good last leg for Mira Kaskinen, but it's not over yet. It's quite a long run in here to the finish line. They have been chasing each other throughout the last leg, but this looks like a victory for Rasti Karhut. Mira Kaskinen definitely taking the victory home for Rasti Karhut. 7th position after the first leg of Suvi Heitula. Then on 9th after the second leg of Jenny Ojala, and a very, very strong performance of Mira Kaskinen on the last leg, deciding the race at control 8 when she, of course, she struggled as well, but she got control over the situation quickest and was able to keep this small lead she had. Almost played it away on the way to the last control by going the straight way there. But let's see now the fight for the 3rd position. And we have Tampere Pirintö taking this last spot in the top 3, and with that also taking the overall victory of this Relay Cup, which might have been the biggest goal for Tampere Pirintö and Lotta Karola. So the overall winners of the Viestiliiga 2023. We also got other teams to the finish. Espoon Suunta finishing 4th, Jämsen Retki Veikot in 5th, Suunta Jyväskylä into 6th, and Hiden Kiertäjät into 8th. 7 teams. Eden Kiertäjät into 7th, and 7 teams within 109, as you can see here. Very, very tight race in this women's relay with the victory for Rasti Karhut.
minuutin ja 8 sekunnin sisällä. Onnittelut Rasti Karhut Viestiliigan viimeisen osakilpailun voitosta. Sui Heittola, mites aloitusosuuden kommentit itsellä? No oma osuus meni kyllä ihan hyvin, että rastit löytyi. Oli kyllä pahoja pisteitä, että piti olla tosi tarkkana, mutta kyllä ne lopulta ihan hyvin löytyi. Mutta yllätyin kyllä, kun oli tullut aika isot erot sit siihen loppuun, että en tiedä oliko tullut sitten hajonnoista, mutta tyytyväinen on. No, tyytyväisenä on hyvä jatkaa ja sitten siitä oli myös ihan hyvä joukkueen edetä eteenpäin. Jenny Ojala kakkososuudella sitten taas tapahtui monenlaistakin siellä, kuten kaikilla osuuksilla tässä viestissä, niin miten oma juoksusi sujui? No, mulla meni ihan hyvin ja sai aika rauhassa mennä siellä. Oli siellä koko ajan jotain seuraa, mutta sitten siinä lopussa vähän yllätyi, kun yhtäkkiä siinä oli sellainen iso letka edessä. Mutta hyvin meni. Ja siellä kokoontui porukka ja siinä lähtikin sitten melkoista letkajenkkaa sinne. Niin Mira Kaskinen, äärimmäisen jännittävä ankkuriosuus ja tiesitkö itse tarkasti tilanteen, että nyt mennään oikeasti kärjessä? Välillä tiesin, mutta moneen kertaan porukka kokoontui ja hajaantui ja joku teki virheen ja sitten vaikka itse koitti tehdä tosi varmasti niin tuli itsekin virhettä. Ja tuossa vielä ihan toka vikalle lähtiessä niin porukka hajaantui niin kuin edestä ja sitten otin kuitenkin omani. Mutta meidän saa viimeisellä lähteä tulla haastavaa. Oli pitkä rinne väli ja ei tahtonut suunta löytyä, niin tuli kyllä paha siksakki. Enkä tiennyt yhtään tilannetta sitten, että mikä se on, kun viitatukselle pääsin. Mutta sitten tulikin jännittävä loppukiritaistelu. Luotitko ihan kokonaan omiin jalkoihin? En täysin ja siinä hetkessä en edes muistanut, että mikä se kokonaiskilpailut sijoitus on, että mikä on se taistelu, mutta kaikkeni tein ja se riitti. Se riitti upeasti. Lämpimät onnittelut koko porilaisjoukkueelle. Teillä on yhteislähtö 7 minuutin kuluttua, eli ripeästi. So those the winners. Kaskinen also with the fastest time so far on this last leg. Only 17 seconds faster though compared to Elisa Mattila. So we're still waiting for the next teams to come to the finish. You can see there a group of 3 with Westervik, Bojan Täti and Kalevan Rasti. Eli te menette odottelemaan lähtöä tuonne vaihtopuomin taakse ja järjestäjä ojentaa teille sitten karttapuomilta kartat. Eli lähtö ei tapahdu tuosta, missä kartat sijaitsevat vaihtopuomilla, vaan lähtö tapahtuu tuolta vaihtoalueen puolelta tuon suunnistajakaupan plakaatilla varustetun lähtöpuomin takaa. Somewhere there we also have the second team of Westervik. Obviously not carrying a GPS device. No niin, ja sitten täällä voittajajoukkue lyhyesti haastattelussa lähdetään tästä ankkurista. Mira Kaskinen. Westervik, who actually was in this leading group on the last leg, but then missed a lot at control 4. Magnus Nørgaard Kracht. Tiukka oli vielä otatus tuossa loppusuoralla. Missä vaiheessa uskoit, että voitto tulee? Siinä kohtaa, kun tuo maali Kaarasina erkaannuttuu tuosta vaihdosta. Hieno suoritus. Toinen osuus, Jenny Ojala. Mites sinun suoritus tai suunnistus sujuu tänä päivänä? No hyvin sujuu, että ei siellä yksi pieni virhe tuli, kun lähivahingossa juokseen väärään raskeralia, mutta huomasin hyvin. And the teams I have on the GPS tracking here can say that they all went straight on the line towards control 11. But this the final standing of today's race after 7 teams in the finish. And Rasti Karhut able to take the victory, and this is the overall standing. And as I said, Tampere and Pyrinto with a clear victory, but we have to wait for Kalevan Rasti as well. They're not in the finish yet, so they will get points as well. Will be interesting if they're gonna beat Rasti Karhut in the overall standings.
So here, this is the replay of the start in the men's relay. So you can see that it's a different first control, different start. So heading into this tricky slope right from the start with the forking. Ojentamaan teille kartat sinne ja lähettävät teidät siitä matkaan. Already quite spread out, a bit due to the different controls, but of course also a bit due to difficulties. Then again, a route choice with a lake. I think most of the teams will go to the left here. Quite heavily forked, this fourth control. Very convenient if you have the F1, the early one, and not having to head down into the slope too far. But then, of course, you have to go further down at control 5. As you can see, the first F control will have the one furthest away at control 5 then. Well, a control that we have seen problems at in the women's race, but let's take them to this TV control at 3.1 kilometer in order to get the first overview over the standings. So here we have at Parma, second team, Matias Lautamäki, Tennavi, Paimiandarasti, Sunta Jyväskylä, Turun Metsenkävijät, all of them within 5 seconds, so a leading group here, clear leading group. But we haven't the teams from Tampere Pyrinter, and we haven't the team from Ikälis Nouseva Voima in this leading group. It's a replay, so here we are with the chasing group. Lynx, Päivändärasti second team. Helsingin Suunnistajat third team. Kalvanrasti second team. Then Helsingin Suunnistajat the first team. And punching here, Apu Silta is actually starting for the 6th team of Helsingin Suunnistajat, so just in front of Kalvanrasti's first team. And as I said, that was a replay, of course, so we can make a quick replay towards control 9 and towards the second TV control. And here we're waiting now for the leaders to appear. And the leader here is Mikko Eerola for Tampere Pyrinter, just ahead of MS Parma's second team. Matias Lautamäki was in the lead at the first TV control, followed by Sunta Jyväskylä, Tuukka Senttula. And then we have many teams, or a few teams, coming from different directions. Turun Metsenkävijät, Navi, and Päivändärasti. Tampereen Pyrintä 2, Helsingin Suunnistajat 1, Suunta Jyväskylä, Lynx, Kalvanrasti 2, OK77, KB2, Kalvanrasti, Turun Metsäkävijät 2, IF1, Helsingin Suunnistajat 6. This is KV. Hyvää vauhtia. Then Lynx, Päivändärasti, second team. Helsingin Suunnistajat third team, KV second team. And here the first team of Helsingin Suunnistajat.
You can see that the course here is a little bit longer compared to the women's course. You can also see that a different approach to this 10th control by Helsingin suunnistajat Einari Heinaro, going all the way around. Still Tampere Pyrintö in the lead, but doing a mistake towards control 12, just looking for the control a bit too early. We have other teams struggling a bit at this 12th control. And then especially very bad direction out from the control, as it seems, by Navi, Rasti and Turumetsen Caveat. Not really checking the direction. Hyvä rastiväki, tuolla on hiihtomajalla, eli vähän ylempänä tuossa, niin on tarjolla myöskin ruokaa. Sieltä löytyy kiusausta sekä makaronilaatikkoa ja hinta on edullinen vain 8 euroa. Ei muuta kuin nälkä loitolle näillä eväillä. Kiitos. MS Parman naisten ykkösjoukkue lähestyy maalia. Emmi Jalava eroa kärkeen tulee. Small problems there for Tampere Pyrintö. Ja sijaluku tässä vaiheessa 12. Tarkka ero oli muuten 13. Navi and Rasti at the control now. But I wonder if they don't have to head back towards control 13 first. Doesn't seem to be a part of the forking system here. And that's my interpretation at least. But definitely a small mistake by Tampere and Pyrintö. And now we're live again. So Navi heading back, so it doesn't seem to be right for them anyway. Went from 12 straight to 14. Same happened to Rasti, so they have to go back as well. And very soon we will have them at the changeover, because control 14, it's the second last control. So didn't see a lot of the first leg, but what we can say is that there were many mistakes out in the forest, especially towards control 14, with a big mistake by Navi and Rasti. And here they come. Two teams, actually. We only have the GPS of one. It's Tampere and Pyrintö, so I guess it's the second team of MS Parma there as well. Mattias Lautamäki, who was in the lead at the first split, was in second at the second one, so they were all together throughout the course. So we're going to have Tampere and Pyrintö first into the changeover. Just a few seconds ahead of MS Parma's second team. So Mikko Eerola taking his colors to the current lead here after the first leg. Very good start for Tampere and Pyrintö, also in the fight for the overall victory. There it's especially interesting to compare to Ikalisten Nouseva Voima. And you can see in the background many lights coming. Good performance here by Lautamäki. Only 6 seconds behind, taking the second team of MS Parma into the second position. And soon I think we'll have a big group coming here. About 20 runners, a bit less. Hard to see the colors of the different kits here. I think I can spot the yellow KV jersey, Timo Sild it should be, but this is Turumetsen Caveat.
Jussi Suna into third position, 50 seconds behind. Helsingin Suunistajat, Einari Heinero, and then Femman, first team, Kauhava, 77. Päivän Rasti, Kalvan Rasti. Päivän Rasti second team, of course. Lynx, Tampereen Pyrinto second team. Kalvan Rasti second team. Helsingin Suunistajat third team. Lahden Suunistajat. Sunto Jyväskylä, Iikalista nouseva voima second team. Helsingin Suunistajat sixth team. And Turun Metsenkävijät second team. But haven't had Iikalista nouseva voima's first team to the finish yet. You can see the big group heading out to the second leg into the darkness. We also had Jämsen Retki Veikot. Tuossa juuri kartta puomilla, kyllä se näin on. Elikkä loistava aloitus muuten 16-vuotiaalle ja Kaapo Kuroselle. But waiting for Mikko Knuttila was 4 minutes, almost 4.5 minutes behind. That's the last TV control. So 20 teams within 133. Next teams to come very soon. Another 3 teams. Mitenkä näit tämä laskeutuva hämärä, millä tavalla se nyt tässä, näyttelikö se jonkinlaista roolia? No joo, siis tosi paljon yllätyin. Here they are. Olin vähän valmistautunut silleen, että 20 minuuttia, eka 20 minuuttia, niin melkein ilman lampua voisi pärjätä, mutta alusta asti niin oli kyllä tosi pimeä. Se oli noin kuin äijinlaiset lamput ja kaikki menee samaan pussiin, niin se näyttää metsä pimeältä, mutta oli niin tiheä maasta, että oli pimeä. Should be Kouvolan Suunistajat, Tampereen Pyrinto's third team, and Angel Niemen Ankkuri. Yes, indeed, in that order. And the time now, 3 minutes and 17 behind the leader from Tampereen Pyrinto. Behind Mikko Eerola. Sekunnin väliin ennen kuin tuli seuraava juoksija vaihto, ja se oli Kouvolan suunnistajien Akseli Virtanen siellä 21, 3.11 kärkeen. Tampereen Pyrinto 3, Topias Helminen 3.15, Angelme Ankkuri 1, Niko Kerkola 3.17. Ja loppusuoralla myöskin Viestiliigan johtaja tässä vaiheessa. And here we have Iikalista nouseva voima, Mikko Knuttila 3.53 behind, so almost 4 minutes. Then also Navi and Jebrae. Ja näin! Sähkösopimuksen solmimisen uusi nopeusennätys rikottiin osoitteessa. Mikko Eerola, Tampereen Pyrintö, jännittävä aloitusosuus takana ja tulit sieltä keulassa. Kerro ajatuksia maastosta. No oli niin upea kuin muistin, että en ole ikinä kisannut, mutta nyt oli aika kisa ja oli kyllä hyvä. Hyvä kisa olikin, että alku oli ihan upeata ja sitten loppuun hämärtyi, niin oli vaikeita kyllä. Tiesit sä tilanteen siellä, kun sä menit? No joo, kyllä se musta tuntui, että mulla oli lyhyt ykkönen ja tulin sen niinku suoraan ja sain siinä kyllä semmoisen keulan, että tiesin, että nyt on varmasti keulassa. Sitten siitä on niinku helppo kontrolloida sitä, niinku, että ei tietää, että kukaan ei tuo ohi myöskään. Teillä on erittäin vahva tilanne ollut tässä jo ennalta ja olette yksi ennakkosuosikki totta kai tänäänkin. Miten vahva usko on nyt siihen, että tämä maasto sopii myös muille teidän juoksijoille? No on tosi hyvä, että tuolla oli torstaina Hämeen aamio ja siellä on tämän nyt kultamitalisti liikkeellä, niin ihan varmasti löytyy rastit. Ja ankkurina vanha hyökettu, niin kyllä se siitä hoituu. No niin, 100% luotolla eteenpäin ja ei muuta kuin peukut pystyssä. Kiitos. Osuuden jälkeen ja toisaalta siellä Helsingin suunnistajat ja And if you look at the top 4 in the overall standings, we have 3 of the teams within a minute. Tampereen Pyrinto in the lead, Turun Metsenkävijät 47 seconds behind, and Helsingin Suunistajat 52 seconds behind. So this is the overall from the women's relay.
League, the overall standings, so you can see that Kalev and Rasti just made it in front of Rasti Karhut. So the top three, Tampere, Pirintö, Kalev and Rasti, and Rasti Karhut. Getting up into this bronze medal position with the victory today. Sitten tuon haastattelun jälkeen jaetaan heille voittopalkkoja. Täällä ollaan huippujännittävä koko vuoden mittainen Viestiliiga on nyt tullut siihen päätökseen, että meillä on naisten Viestiliigan voittaja ja täällä takana näkyy punavalkoisia värejä, joten ei muuta kuin suuret onnittelut Tampereen Pyrintöön! Ketkä juoksi tänään? Kaikki on juoksi. Kyllä me kaikki juoksi. Sä nopeammin näitä. Nyt tulkoon. Tää on seuraava. Kiitoksia, kiitos. Ja tulee 20. Niin. Mä tässä sanon. Oman boksia. Mitä se on? Lopputuuletukseen! Mahtava veto! Sitten pyydetään tuohon palkintokorokkeen And as the women of Tampere Pirintö got their prize for winning the Finnish Relay League Viestiliiga, we have their male club mates here fighting for the overall victory as well. And it looks good for Tampere Pirintö here in the very beginning of the race after one leg. We have them in the lead now with Severi Kymäläinen on the second leg. You can see a totally different route run by Kymäläinen compared to many of the other teams. We also have Merz and Caveat on the same route choice. Of course, it's a difference if you have the C control or A or B. Problems there for quite many of the teams to this first control. No problems for Tampere Pirintö. Not for the first, not for the second team. Second team, which is actually on 5th position in the overall standing, so very good position for them as well. You can see that Lynx first at the wrong forking, but time-wise not a very big problem. Otetaan vielä Pyrinnön joukkue tuonne ykköskorokkeelle ja sitten kakkoskorokkeelle Kalevan Rasti, Viestiliigan kakkosseura ja sinne jäin tuonne Pohjois-Karjalaan menee sitten Viestiliigan kakkospalkinnot. Small mistake there by Suunnistajat. Also a mistake by Kauhava, or at least small hesitations there into the second control. No problems in the lead for Tampere Pirintö. For Severi Kymäläinen. And it looks good for the second team as well, Antti Saikko. Lynx, I think, heading towards this power line. Maybe trying to get some good runnability and help with direction. Maybe a bit unnecessary because you could have the path there where we see Merz and Caveat as well.
Can see a similar approach by the two teams from Tampere and Pirita, using this power line in order to get down to the lake. And here we are, behind, I guess it's Kymäläinen. Yes, it is. Päivän kakkonen, Lahden suunnistajat Karoliina Uskoski, Minna Kauppi ja Elisa Mattila. Ja päivän kilpailun kolmas Tampereen pyrintö, Saila Kinni, Anni Haanpää, Lotta Karhola. Can see that, of course, in places like this, where it is flat in the forest and dark, it's very hard to do the navigation part of the orienteering. You have to be very careful with direction, and it seems as if Kymäläinen actually is drifting away a bit. Well, hard to say which control he has. Of course, he might not have the F control. There's another forking you can't see on the screen, so maybe on the right way. Yes, indeed. Still has to do a small adaptation in direction. That looks good for Kymäläinen. No hesitations at all, punching the control there. Ja tietysti, koska Viestiliigan finaalista puhutaan ja on se kauden 7. kilpailu, niin hyvä on katsoa. And from the first leg we know that can be kind of a time loss at this moment to have D control or E compared to F, but of course it will change again at the 5th control. Varsin tiukka tässä ensimmäisen osuuden jälkeen, eli reaaliaikainen online-tilanne ensimmäisessä vaihdossa on se, että Tampereen pyrintö on siirtynyt Viestiliigan johtoon. Seems as if both of the Tampere teams had this D option. Ja kakkosijalle on noussut Turun metsänkävijät 610 pisteellä. Kolmossija pitää Helsingin suunnistajat 590 pistettä. Turun metsänkävijät most likely heading to the E control. And Ikalisten's second team going to F, as it seems. Huomataan, niin tilanne on erittäin tiivis ja se elää vielä. Ja tämä kilpailu tulee ratkaisemaan erittäin paljon Viestiliigan kokonaistilanteen osalta. Miesten finaalihan Ikalisten nouseva voima lähti ykkösenä. Tampereen pyrintö kakkosena, Turun metsänkävijät kolmantena. Can also see that we have Helsingin suunnistajat taking another direction around the lake. My guess is that he has to go to the E control and is able to follow this vegetation border, or then using this track to get to F to get a good entrance, an easy entrance. Todella iso merkitys seuralle ja myös naisten koko tiimille, että erittäin merkittävä. Kuinka monta suunnistajaa teillä on ollut nyt pisteitä keräämässä ykkösjoukkueelle tässä
kauden aikana? Ykkösjoukkueelle on tänä vuonna ollut 7 eri suunnistajaa. Laaja materiaali on meillä kyllä, mistä voidaan juoksuttaa tasaisia hyviä urheilijoita. Not the straightest way to the control for Turo, Merz and Caveat. First heading to the track and then getting back. Of course, that's a good approach to get to the control, but if you compare it to the control taking of Kymäläinen, who was very quick, very distinct, then he for sure lost a few seconds there. Very impressive performance as well by Antti Saikko for the second team from Tampere. If you look back at control 3, you can see that Paimon Rasti struggling there. They have to go out to the streets in order to relocate. And I wonder if Ikälisten's second team really should head down that far into the slope. That looks like the beginning of a mistake. I think he's in danger there. Ja tuossa tosiaan äsken, kun lueskelin Viestiliigan reaaliaikaista online-tilannetta, niin tuo Ikällisten nouseva voima tässä vaiheessa tippunut kärkipaikalta 4. mutta suinkaan siihen ei ole laskettu tuon Nouskin ykkösjoukkueen pisteet, vaan Nouskin kakkosjoukkueen pisteet, joka oli selvästi paremmalla siellä tuolla ensimmäisessä vaihdossa. Ja varmasti sitten, kun tämä toinen osuus on juostu, niin sitten enemmän saadaan tietoa siitä, että mihin tämä alkaa kääntyä. Nimittäin tässä ensimmäisessä vaihdossa usein tuo letka on varsin pitkä ja sitä myöten näillä kärkijoukkueilla sitten tuo... Yeah, it's going to be a big mistake for the second team from Ikällisten nouseva voima. Väliaikaa toisen osuuden ensimmäiselle väliaikarastille 3 kilometriin. There's nothing really he can use in order to relocate. Now we are waiting at the TV control. We are waiting for the first team of Tampere and Pirintö, and then also the second team. So here we have the punch. And Kymäläinen. Didn't get the split, but he was definitely there at control 7. Nyt tilanne on se, että meillä online-väliaikatieto ei täällä päivity jostain syystä. And it's going to be a tough journey for Ikällisten nouseva voima if they want to come back and be involved in the fight for the overall victory in Viestiliiga. Right now on the way to the 4th control, but there are many teams in between them and the leaders. We got another team here, should be the second team of Tampere and Pirintö. Yes, it is number 5. So in second position, not in first position, as we saw before. So if I look at the GPS, I would say that the lead for Kymäläinen is about a minute. You can see the tail here, 30 seconds, maybe it's a bit more. Joten Tampereen Pirinnön molemmat joukkueet jopa taistelevat top 3 sijoituksista tässä Viestiliigan finaalissa.
Happy to see that the second team of Viestiliiga got to the control now. You can see different route choices to control 8. It's a common control, so there is no forking involved in that decision. Soon we're going to see Fritzi Spectors for Turun Merz and Caveat to the TV control. Here he is. Maybe it wasn't him. Should be there in a while though. Tampereen Pyrinön kakkosjoukkue ja GPS-seuran perusteella häntä minuutin aikaisemmin Severi Kymäläinen. Ja edelleen odotellaan kolmatta joukkuetta sinne saapuvaksi. No nyt sinne tulee Kauhavan Rasti ykkösjoukkue ja Miika Kirmula 1.53 kärkeä. This is Kauhavan Rasti, Mika Kirmula. Pyrinön ykkösjoukkuetta ja 2 minuuttia on ollut lähes 3 minuuttia nopeampi on ollut Antti Saikko kuin Miika Kirmula. Eli Antti Saikko on pitänyt valtavaa vauhtia tuolla. 77 Angelniemen Ankuru. I think we had Turun Merz and Caveat in between if I look at the GPS. So not all the teams here in the graphics. Lynx as well, Tampereen Pyrinö third team, so they have 3 teams within top 10. You can see that the fastest time so far on the second leg by Angelniemen Ankuri. Komio, William Kangas and Andreas Ogard Kemp for Helsingin Suunistajat. The first and the third team. And here you can see we can see Turun Merz and Caveat there. Of course, we have seen Tampereen Pyrinö as well. They haven't been in the graphics before, but definitely at the control. Tampereen Pyrinön Severi Kymäläinen yksin, Antti Saikko erittäin kovaa vauhtia yksin ja Fritzi Spectors Turun Merz and Caveat myöskin yksin kolmantena ja sen jälkeen Parma second team, Aro Ruohola and IFK Umeå, Erik Handrup, 325 and 329 behind. This looks like Kove. It is. Ivert Kenttämies. Mutta täytyy sanoa, että tämä Simpson maasto on tosiaan tehnyt tepposet. Kukapa olisi uskonut, että ensimmäisen 20 minuutin aikana Antti Saikko tekee 3 minuuttia pesäeroa Miika Kirmula. Aimin Rasti second team and Ikälis Nousua Voimas second team. Eli Pyrinön miehet on kyllä nyt todella esiintyneet edukseen 2 ensimmäisellä osuudella. Yötaitoahan seurasta tunnetusti löytyy ja nyt näytetään kyllä muille kantapäitä aika karulla tavalla. Harvassa Viestiliiga-kilpailussa. So the next TV control we're going to have at control 9. So very soon we have Kymäläinen approaching to the second TV control. And you can see the gap still around a minute compared to Antti Saikko. And then maybe another minute down to Fritzi's Spectors for Turun Merz and Caveat. And here I think we see Severi Kymäläinen punching this 9th control. Yes, indeed. Now we also get him into the graphics. Ja sitten IFK Umeå, ruotsalaiset vieraamme, Erik Handrup on siellä 3.29 kärjestä, KV1, Evert Kenttämies, viime viikonloppuun knockout-sprintti Suomen-mestari 18 sarjasta, hänen eronsa kärkeen 3.39, Paimion Rastin 2, Pasi Ikonen 3.54 kärjestä, Noustin 2, Joona Huila. Huila on tehnyt tuossa isohko virheen hieman ennen tätä ensimmäistä väliaikärastia. Noustiin 2 ero kärkeen 3.56 ja suunta Jyväskylä 5.02 kärjestä. Jonne Pitkänen siellä vie viestiä.
Ja kun tässä sanoin näitä eroja, niin tuohon tosiaan voitte laittaa sen minuutin näihin lukuihin päälle, koska GPS-seurannan mukaan niin Severi Kymäläinen etenee tuolla ilman online-väliaikatietoja noin minuutin verran edellä sitten näitä... Turun Metz and Caveat a little bit off direction, but I think he could spot the control now. Siellä kävi myöskin Lahden suunnistajat ykkösjoukkueen Petteri Huikko, 5.44 kärjestä, IFM ykkönen Andreas Halla 5.46 kärjestä, Turun Metz and Caveat kakkonen Daniel Kassin 5.48 kärjestä sekä Helsingin suunnistajien kutonen And the whole group there with Angel Niemen Ankeri and Helsingin suunnistajat heading quite far up to the slope. Maybe just rounding the marsh a bit. But let's take Antti Saikko to the second TV control, 1:36 behind into second position, so double lead for Tampere and Pyrinto, the first and the second team. I can see that it was actually a small mistake there by Angel Niemen Ankeri and Helsingin suunnistajat. Ja nyt on yleisörastilla käynyt kaksi ensimmäistä joukkuetta. Tampereen Pyrin ykkösjoukkue Severi Kymäläinen on... Actually, I think a mistake by Lynx as well. Don't know if 77 got the control. Ovat käyneet siellä Pyrinemiehet ylhäisessä yksinäisyydessä. That's probably Ykkösen ankkuriksi valmistautuu Aleksi Sorsa ja kakkosjoukkueen some small problems for this group at control 8. viimeiselle osuudelle asettaa. So not the best direction out from control 8 for Turun Metz and Caveat. On the way to the TV control, might have cost a few seconds as well. Now we are behind. We are behind Severi Kymäläinen, who is already approaching control 10. So this is we have three different controls, three different options, or two options, but spread out over two controls. Back at the TV control. Now we have Turun Metz and Caveat there, Fritz Spectors, but we also had Mika Kirmula there for Kalevan Rasti. Vain 2 sekuntia Spectorsin perässä. Tällä hetkellä Spectors ja Kirmula ovat pitäneet suunnilleen samaa vauhtia tuolla maastossa ja This is the group before that we have seen hesitating a little bit at control 8. Donner, Willi Kangas, Jere Komjo and Tatu Altonen. All of them within 4 minutes, so 8 teams within 4 minutes. Quite spread out here, no very big groups. Was the group of 4, which was the biggest group. Here we have the third team for Tampere and Pyrinto, so 3 teams in the top 10. And then the third team for Helsingin suunnistajat. This should be Umeå. Rick Handrup, yes indeed. Started in 26th position and now up on 11th. We are at control 10 together with Kymäläinen, of course. You see very beautiful forest here, very nice orienteering, tricky in the night though. Turun suunnisteen viesti on myös lähtenyt mollivoittoisesti heidän ykkösjoukkueensa Daniel Fominin vetämänä siellä tässä vaiheessa siellä 24.9.36 kärjestä. Touko Seppä siellä ankkurina.
KV:n ykkösjoukkue Evert kenttämies leimaa siellä 12, yleisörastilla 5.49 kärjestä, MS Parman kakkonen Aidon Ruohola 5.50 kärjestä. Tässä sijat 12 ja 13. And there you can see the control. No problems at all to control 11. And you can see that the two teams from Tampere, their lead is quite big compared to the chasing group there with Turun Merz and Caveat. I can also see an interesting route executed by Lynx, going all the way around. Of course, avoiding climbing, also avoiding some of the difficulties you can end up in on the way to the control. And this is a big group approaching the TV control, the second TV control. We had KV, MS Parma second team, Ikalist Nosova Voima second team, Sunto Jyväskylä, Paimion Rasti second team, Turun Merz and Caveat second team, Kalevan Rasti second team, and Laten Suunnistajat and Ikalisten Nosova Voima, but Ikalisten actually the leader before this race here, the overall leader, down in 20th position, 7.5 minutes behind, and their lead wasn't big, so now it looks very much like another overall victory right now for Tampere and Pirintö. Ja nyt aukesi myöskin toisen osuuden viimeinen väliaikapiste. Siellä on käynyt kaksi joukkuetta. Tampereen Pyrin ykkönen, Severi Kymäläinen ja Tampereen Pyrinnön kakkonen, Antti Saikko. Ja näiden miesten välinen ero on minuutti 11 sekuntia. Tarkoittaa sitä, että Antti Saikko on Now we are with Antti Saikko, not Kymäläinen anymore. Ja nämä kaksi ovat yksin lähestymässä maalia. Siellä on muutama tiukkalippu vielä jäljellä ja sitten lähestyvät maalia. Se ero sitten tuonne Turun Merzen kävijöihin ja Kalevan Rastiin edellisellä väliaikapisteellä oli 3,5 minuuttia, eli hetki vielä joudutaan odottelemaan sitten seuraavia suunnistajia. I can see here quite big problems for Q77. For Joni Donner. We had also a small mistake by Lynx. Executed quite a different route choice, but ended up in the same group again, or will end up in the same group. But big problems there for Joni Donner. You can see behind there, quite many of the teams chose to go on this Lynx option, but then heading up into the forest on this street again, not going all the way around. I wonder if we have the accurate direction here for Kymäläinen. Just got an indication in the GPS graphic we could see before that he was off direction. Not sure if he is in control over the situation right now. He's quite far away from the control. He's not in the circle. That doesn't look good for him. You can see it here. Not really entering
the circle and now changing direction again. Away from the control. This opens up again for Antti-Saiko for the second team. Still running away from the control. Oh, that's not good. I guess that he will end up on this path very soon, and then he should notice the mistake. You can see it here. Even following the path into the wrong direction just in order to get the whole picture. Now turning down again, the control should be easy from there. Wonder if Antti-Saiko is on the right way to the control, though. A bit low. Has to be careful because he went quite far down towards the path. Could easily be a parallel mistake if you don't see the nose there and or think that you are at the nose located a bit higher up the slope, and I think that's exactly what happens. Heading too far down. I'm not sure if Kymäläinen... very close, but didn't see the control. Now heading down again. Oh, there's a lot of time going here for the two teams from Tampere. Both of them still out struggling. And soon we will get Turun Merz and Kävijät in the picture again. You can see doesn't know where he is. On this spur. Maybe forcing a bit too quick towards the control after relocating on the path. Not really patient enough. And you can see that actually I think that we're gonna have a change in the lead as we see Turun Merz and Kävijät punching the control there. And now it looks a Now I think he's got the control. Got a little bit of help there. It's an interesting bit right now, so we have a change in the lead. Now we got Turun Merz and Kävijät in the pole position just before the last leg. And here we also have the second team at Tampere Antti-Saiko. I can see just behind there different approaches. Links again going all the way around to Aaltonen. Of course, if you see what happened to the other teams, two of the other teams, might be a smart decision. And then you have to find the control as well. It's not very much easier from there. Yeah, but now, very soon to the changeover, and it's not the team from, or the teams from Tampere. It's Turun Merz and Kävijät in the lead now, after two legs. Friisi Spectors able to overtake Severi Kymäläinen. And think that we saw right at the control before Mika Kirmula as well, that showed Severi Kymäläinen the control, but let's take Friisi Spectors to the finish first. Wasn't a totally clear race, but it was good enough in order to overtake the other twos. He struggled a little bit with the direction out from control 8, but in the end kept it together in the very difficult finish. A very difficult 14th control. So here we have to change over from Spectors. He will hand out to Ruslan Glebov
who will run the last leg for Turun Metsenkeviat. Then we have Kalevan Rasti into second position here, handing over to Santeri Silvenoinen, and here now Severi Kymäläinen handing over to Alexis Orsa for the first team of Tampereen Pyrintö. Very soon, I think. We'll also have the changeover for the second team. Yes, indeed. Soon to the finish. Antti Saikko. He will hand over to Anton Kukka. So 4 teams more or less together. There is a gap definitely between the first and the second team of Tampereen Pyrintö, but 4 teams within 45 seconds and a lot of action on the last control of this second leg. And of course that will be very interesting then as well for the last leg. It's very difficult in the slopes here in the night, obviously. Ja Ruslan Gleepov lähti tuonne matkaan Kalevarasta ykkösen. Myytä Kirmula on vain 5 sekuntia osuusajeessa hitaampi kuin Finnish Spectorsin erinomainen juoksu myös Kirmulalta, ja Santeri Silvenoinen sitten siellä vie tuota Kalevarastin voittotaistelua. Spectors and Kirmula almost the same time here, running time on this second leg. 1 minute faster compared to Kymäläinen, who lost a lot of time on this 14th control. Seuraavia kilpailijoita on, ja se on muuten IFK Uumio, joka on tullut tuosta Loskilla yli, että heilahtaa Vaasaa, ja näin on, että joo, viidentenä tässä vaiheessa. So soon we will have Umeå, Lynx, Helsingin Suunnistajat, and Helsingin Suunnistajat third team to the finish as well, to the changeover. Umeå, Erik Handrup will change to Adam Segerslätt. Lynx Tatu Aaltonen will hand over to Antti-Pekka Leskinen. And the anchorman for Helsingin Suunnistajat is Topi Syrjäläinen. And the last one in the group here, Andreas Haugard-Kamp, will hand over to Olli-Pekka Heikkilä for Helsingin Suunnistajat's third team. The fastest time so far on this second leg, Erik Handrup for Umeå, 1.5 minutes quicker compared to Fritz's Spectors. Second leg and Fritz's Spectors, you came into lead. That was quite a surprise because Tampereen Pyrintö was leading with 2 guys. Did you know when you passed them? No, I didn't see them at all. I was totally alone until like second, did the control before the arena, before the spectator control, and then I saw Mika, and then we ran together some controls, and then I was alone again, and I didn't see them at all until the finish. You were kind of a substitute because one guy got sick. How could you prepare yourself so fast? I think it's no big difference if you run. I was supposed to run in the second team, third leg, but I think it's no big difference for me. It's same course, and so it was just a regular race. Well, it was very well done. Congratulations. Miika Kirmula, meillä ei ollut sulta ollenkaan kepsiä, joten aina sieltä sitten tupsahdit sieltä näkyviin. Tuolla oli aika paljon tapahtumia siellä metsässä, niin tiesitkö itse, missä mennään? Mikä on tilanne? No, en oikeastaan tiennyt, että ykkönen oli jo semmoinen, että siinä oli aika iso porukka, ja sitten jossain vaiheessa puolessa välissä itse huomasin, että ei ole kärjessä, ja luulin, että suunnistan tosi tarkasti, ja sitten ei täsmännytkään kaikki. Ja sitten tulee koko letka perässä siihen, ja kukaan ei oikein tiedä, missä ollaan. Et siihen tuli aika iso virhe heti alkuun. Ja ei sitten oikein tiennyt tosiaan, kun heti alkuun tuli semmoinen, että mikä tilanne siellä on, vaikka sen jälkeen saa jossain vaiheessa hommasta taas kiinni. Tässä on aika tiukka pistetilanne ollut tässä Viestiliigassa, niin oliko teillä puhetta etukäteen tarkasti tästä tilanteesta?
No ei meillä ollut oikeastaan, että meillä on sen verran nyt heikosti mennyt muutama viesti valitettavasti loukkaantumista ja muiden takia, että ollaan siellä vähän peremmällä, mutta sitten yksittäisessä kilpailussa toki yritetään olla sitten hyvällä joukkueella aina mukana. No nyt näyttää erittäin hyvältä ankkuriosuuden koettaessa, ei muuta kuin tsemppiä matkaan sinne ja peukut pystyssä. Good luck, thank you. And as we heard from Spectors and Kirmula, we got quite many more teams to the finish, as you can see. We also had in 10th position Ikalist Noiseva Voima, 5 minutes and 20 seconds behind it is right now. So still about 5 minutes up to Tampere and Pyrintö. They have to get back to this position if they want to win the overall league, the overall standings here. Suuta Jyväskylä, Jonne Tyttönen 5.54 kärjestä, Kalavarasti 2, Kasperi Hämäläinen 5.57 kärjestä ja viimeisimpänä tuon vaihtoon Petteri Huikolainen suunnistajat 6.06 kärjestä ja Huikon sija on 18. Tuo Letka, joka lähti liikkeelle Tuomas Pötyröstä alkoi sijasta 10 ja sen hännässä maaliin tuli Laarin suunnistajan Petteri Huikko sijalla 18. Tällä Letkalla eteenpäin minuutti tuonne Pyrinnön 3 ja 2 minuuttia tuohon Letkaan. You can see the fastest runners, the quickest runners on this second leg. And we had IFK Umeå was handed up with 38.11. Fastest time here. What happened? I just didn't make any mistakes in the end, and I think that was the key. That I kept it under control and own orienteering, reading everything and finding the control. Severi Kymäläinen, Tampereen Pyrintö, pääsit kärjessä matkaan ja tosi pitkälle, siis toiseksi viimeiselle rastille asti käytännössä. Meno näytti aika vahvalta. Mitä siellä lopussa tapahtui? No siellä studiossa tiedetään varmaan paremmin, mutta siinä niin varmaan siinä tuli semmoinen hyvän olon tunne, kun oli mennyt tosi hyvin, niin sitten ajattelin, että kyllä tämä nyt menee loppuun asti sit varmaan hyvin, kun on tähänkin asti. Mutta olikin kisan pahin lippu siinä ja sitten eksyi kyllähän täysin ja tajusin siinä sitten, että no ei tässä mitään, otetaan sitä takaa polun kautta rastille, mutta eihän mä löytänyt sitä sieltä polultakaan sitä lippua, että jotenkin tosi paha oli itselle tänään se tokavika. No siellä oli monella muullakin haasteita jäädään jännittämään, että josko sieltä kuitenkin vielä ankkuri hoitaisi homman. Toivotaan, että Sorsa löytää kaikki rastit. Kiitos. Kiitos. 7.13 kärjestä ja KV1 Evert Penttämies siinä. Knockout Sprintin 18 sarjan tuore Suomen-mestari näytti, että ylisuunnistuskin sujuu varsin mukavasti ja 7.20. So this is the replay of the start of the third leg, the third and final leg of the last competition of this year's Relay League, Viestiliiga, and you can see all of the teams, all 4 of them going all the way around, avoiding this tricky part towards the first control. You can see that Merz and Caveat with the A control, all the others with the B. Small problems there for Merz and Caveat. Kalvanrasti got the control right ahead. So small hesitation for Ruslan Glibov. So Helsingin suunnistajat ended up at the wrong control first, following Umeå to the A control. If we take a look at the overall standing as we have it right now,
Turun Metson Kevijat is in third position before this last competition, but 65 points behind Ikalisten, which I think we can count out for the fight of the victory, even though we see them there approaching control 1 now. But then it's 55 points up to Tampere and Pyrinto. And they would need one or two more teams to get in between. As it would be right now, it would be 15 points missing for Turun Metson Kevijat, so they would need another team to get in between there at least. So we could even have the situation that the second team for Tampere and Pyrinto could actually destroy for the first team, but then we would need one more team in between as well. So they would need to end up in 5th position, and Turun Metson Kevijat need to win this competition here. We can see that they are splitting up. Kalvan Rasti taking the path there, this small track. Tampere and Pyrinto using the power line in order to get down to the lake. And Turun Metson Kevijat going all the way around the lake, all the way to the right. Ja Espoon suunnan Rinat Kapitov 10.37 keulasta, Espoon suunnan sija 28. Ja siinä Helsingin suunnistajat vetää juuri maalivaatteen alle ja kyllä menee leveällä rintamalla siellä 21 vaihtoon. Helsingin suunnistajien kutosjoukkue Atte Lehtinen 11.58 keulasta. Tullaan laajalla rintamalla sieltä ja kovaa. You can see that all of the teams have to go to the E-control. And of course, you get a very nice entrance as we get to see here. You could also leave the path a bit earlier and head towards this vegetation boundary, as you can see it here. Leads you almost a bit closer to the control, hard to miss it from there. And you can see the different features you can work with if you have the control there. If you keep a bit to the right, you can get the house here. If you keep it a bit to the right, you get the hill as well. You might get this stony bit in between. So there are features on the way, but you have to be careful. Of course, it's not easy to see them in the night. So now we are together with Kalvan Rasti. Santeri Silvenoinen, very dense right here. And I wonder if you can't see the other light there to the right. That should be Ruslan Glebov then. Jälkeä tehneet Turun suunnisteen nuoret miehet aina ei onnistu. Tänään ei ole heidän päivänsä täällä. You can see it here, very close to each other. Now we can see both of them in the picture. So both Glebov and Silvenoinen together towards this E-control. Now leaving the path. Quite early, so maybe even touching the vegetation boundary, just to not risk to miss the control. Nykymuotoisena kilpailtu vuodesta 2018 saakka. Silloin miesten liigan vei nimiinsä
You can see they are heading quite straight towards this vegetation boundary and probably gonna take a few meters along it and then head into the forest again. Pari vuotta sitten oli jälleen Tampereen pyrintö ykkönen ja viime vuonna liigan voitti KV. Bit of hesitating here by Ruslan Glebov, but here's the control. You can also see that Tampere Pyrintö should be there very soon as well. Using this small vegetation boundary to get the entrance. Here we have him in the picture, Aleksi Sorsa. Ennen tätä päivää Paimio Rastilla 4 osakilpailuvoittoa. Nykymuotoisessa liigassa 3 kertaa on voittanut Kalevan Rasti, 2 kertaa... And then the only of the top team not having this E-control is the second team of Tampere Pyrintö. Anton Kuka. Nimittäin Navi Mikkelistä. Tällä kaudella osakilpailuvoittoja on Pyrinnöllä 2, samoin Nouskilla 1. Osakilpailuvoitto on Helsingin suunnistajilla ja Tampereen KV:lla. Miehillä miesten liigaa ennen tätä finaalia johtaneella Ikalisten nousevalla voimalla on 7 miestä eri Glebov was on the way to get quite far down the slope. Could kind of save it up again by heading towards this track. It's control over the situation again. Naisilla kun Jukolassa on ollut 7. Turun metsänkävijät on vienyt edustusjoukkueen viestiä 9 miehen voimin. Helsingin suunnistajilla on 12 eri miestä. Tampereen Pyrintön kakkosjoukkueen väreissäkin on 10 miestä, samoin KV:n värejä edustusjoukkueen osalta on vienyt 10 eri miestä. Kalevan Rastilla on peräti 13 miestä ollut tulessa näissä Viestiliigan osakilpailuissa. They got control without any bigger problems there. Kalevan Rasti and Turun Metsänkävijät. Now it's Sorsa, but I'm not sure if he has the control yet. Doesn't seem like it. Hesitated a little bit, lost a few seconds on that one. You can see the tail is 30 seconds. Was standing there for about 20 seconds. But as we said before, he doesn't have to win the race, Aleksi Sorsa for Tampere Pyrintö, in order to get the overall victory. It's good enough if he is ending up on 4th position compared to Turun Metsänkävijät. Lapuan silloinen kaupunginjohtaja Kimmo Karttunen lähetti kilpailijat maastoon näillä sanoilla. Kun tänään, hyvät kilpailijat, juoksette Simpsövuoren maastossa, toivon, että vuoren hyvät haltijat siivittävät jalkojanne keveisiin askeliin ja vuoren luonto antaa voimaa ja virkeyttä hyviin suorituksiin. Toivottavasti näemme jännittävän kamppailun. Small mistake by Ikalisten at the F control as well. Got towards the wrong hill. And not the best direction for the teams behind having the D control, but of course they can use this small path from the position where they are now towards the control, but they will lose time by doing that, definitely. Ja nyt noin 3 kilometriä on taitettu miesten ankkuriosuutta. Siellä kärjessä matkaan lähtivät
So very soon we will have Turun Metsänkävijät and Kalvan Rasti at the TV control at number 7. Here they are. Ruslan Glebov and Santeri Silvenoinen. Ankkuriosuus sitten liikkeelle 3 kilometrin väliaika pitäisi tulla aivan tuota pikaa. Ja siellä on ensimmäiset joukkueet ovat tuolla Ryskyn väliaikapisteellä. Turun Metsänkävijät pitää kärkipaikkaa. Ruslan Glebov on leimannut siellä, mutta vain 4 sekuntia. Let's see how big the gap is compared to Tampereen Pirintö. Judging by the tail here, it should be around a minute, maybe a bit less. Pyrinnön joukkueista vielä ei ole siellä merkkiä, mutta muistetaan, että myöskään edellisellä osuudella ei online väliaika Pyrinnön ykkösjoukkueen osalta. Here we have Alexis Orsa in the picture. Näyttäisi siltä, että no siellä on Alexis Orsa, Pyrinnön ykkönen. Pyrintökin on vielä pelissä mukana. 47 sekuntia on ero tuonne Turun Metsänkävijöihin. 47 seconds behind. 47 sekuntia lähtiessä se oli 18 sekuntia, eli Kalvan Rastin Santeri Silvenoinen yhdistänyt tuon Ruslan Glebovin. Can see that Ikalisten has to go to the F control. But I wonder if he's not passing it, not really heading into the circle. Yeah, definitely not approaching that control perfectly. Tämän nykymuotoisen Viestiliigan, joka 6 vuotta sitten starttasi laajamittaisempana uudelleen liikkeelle. Tämän lyhyen 6-vuotisen historian aikana Itu Savolainen for Ikalisten. Struggling a bit there. Let's take the next teams to this TV control. Should be Anton Kuka. It is 2 minutes and 7 seconds behind. Still no punch for Ikalisten at control 5. Still struggling there. I don't know if he does. It doesn't seem that he has the right direction yet. This should be Topi Syrjäläinen for Helsingin Suunnistajat. Punching there 2:48 behind. So it's 2 minutes up to Tampereen Pirintö. It would be very important for Turun Metsänkävijät that Tampereen Pirintö would drop 2 positions in order to be able to fight for the overall victory. Siellä on myöskin nyt sitten 4. joukkue tullut. Se on Pyrinnön kakkosjoukkue. 206 kärjestä Anton Kuukka. Ja sitten Helsingin Suunnistajien Topi Syrjäläinen 247 kärjestä on siellä väliaikapisteellä. You also see that the course here towards control 9 a bit different. Then not heading directly Tampereen Pyrinnön down. manageri Kari Just. Siellä on osuusajat noin But heading directly down to the TV control. But here we have Lynx as the 6th team, 3:55 behind. Mutta myöskään Topi Syrjäläinen ei ole pystynyt Helsingin Suunnistajien ankkurina kaventamaan tuota eroa tuonne kärkeen. Päinvastoin 8 sekuntia on tullut Turun Metsänkävijöihin lisää tuota eroa. Here we are together. We're on the way to this 9th control. 3:55 keulasta. Ero on se reilu minuutti tuonne Helsingin Suunnistajiin.
tässä vaiheessa 40 joukkuetta. I wonder what control they punched there. We're together with Turun Metsänkävijät and Kauhavan Rasti. It's definitely not control 9. Maybe just punching a control on the way. Viestiliigassahan pääsee pisteille 50 parasta joukkuetta. Now we are in that area again where the women's course entered from the south. Haven't seen the men's race in that area yet. You can see the different approaches. Tampere Pirintö running along this power line. Or ski lift. They got the control without any bigger problems. Maybe they will see Tampere and Pirintö when they exit the control. You can see a light there to the left. That should be Alexis Sorsa, so now he gets an indication about the gap. Still a bit more than half a minute. It was 47 seconds at the TV control. I think it's about the same still. But the difference now is that he knows about it. If you look at the teams behind, they both go straight towards 9, so not following the power line. Kokonaiskilpailun voittoa, ja kuten tuossa äsken kuulimme vähän historiaa, niin kuulimme, että viimeksi Tampereen Pirintö on juhlinut Viestiliigan kokonaisvoittoa. Back at control 7. Ja sitä ennen myöskin 2019 This is Umeå. ja 2018. Adam Segerslätt dropped 5 positions into 10th place here. There's another team coming. It looks like Atensuunistajat. Lexi Antolainen into 11th, 7:24 behind. Just changing his plans here right after the control, going to the right, but back with the leaders. Now hesitating a little bit in this green bit just before the control. You can see the tail, half a minute, so maybe a bit less than 47 seconds. Hesitating. Not sure if they got the control yet. Definitely haven't got it yet, but I don't know if they have. Here they have it, so no big mistake, but a bit hesitation. Looks like more problems for Tampere and Pirintö. Quite low in the slope. Has to get up a bit, maybe gets help of the very wet marshes. Now starting to climb again, that looks better. So very soon we'll have them at the TV control at control 11. Still, we have Turun Metsänkävijät, Ruslan Glebov and Santeri Silvenoinen for Kauhavan Rasti together. And still we have Tampere and Pirintö with Alexis Sorsa chasing behind. So here they come, 2 runners, and I wonder if I can't see the light there every now and then, but quite far behind, so 1 second between the two of them. And the gap, as I mentioned before, 47 seconds at control number 7.
And I think it's a bit less now. Yes, indeed, only 33 seconds. Punched it twice, so maybe 35. Vieläkin vähemmän, mutta tosiaan sitten pieni virhe tuli tuossa Pyrinnölle ennen tätä yleisörassia. Ja nyt sitten mennään But as we know from the first and second leg, a lot can happen on this last loop. The course gets a bit more tricky, a bit more detailed. I think that the visibility gets a bit lower as well in some parts. It's a different course though. You can see there, links missing control 9. It's a different course though, so we don't have this second last control in the slope in a way as we had it on the first and the second leg, so maybe not as big of problems for the runners, but we have to see. Talking about problems, quite big problems there for Lynx. Antti-Pekka Leskinen. We get next teams to the TV control. It should be Helsingin Suunnistajat, Topi Syrjäläinen, and Tampereen Pyrinto second team, Anton Kukka, 156 and 158 behind. So a bit closer again. Syrjäläinen was 2:47 behind at control 7, so was 50 seconds quicker. And now they're hesitating again towards control 12. I don't have a lot of time to hesitate. Alexis Orsa is not far behind, as you can see here. Eetu Savolaista hieman nopeammin. Isonkyrön mies, eli pohjalaismaastojen suurtuntija varmasti näyttää kykynsä täällä Simpsien. Got the control now. Ja nyt neljäs joukkue yleisörastilla, se on Helsingin Suunnistajien Topi Syrjäläinen. Ja nyt on muuten Syrjäläinen laittanut vauhtia tuohon suoritukseen. Ero Kalevan rastin Turun Metsän kävijöihin on enää minuutti 56 sekuntia, kun se edellisellä väliä. I wonder if Sorsa isn't hesitating there. It's not at the control. Trying to get back with help of this knoll and the hill. I'm not sure. He's not down there in the re-entrant. He's very close to the control, which is located on this knoll a bit more to the west, but he's not there. And the other two teams are getting closer now. He has to be careful. He's not running towards the control, heading up to the other knoll. And then he has to be, if he leaves the circle too far, gets into the risk of missing out the other two teams coming. And now definitely together with Helsingin Suunnistajat and Tampereen Pyrinto's second team. Now he has to be very careful in order not to miss it. And now with Helsingin Suunnistajat up there and the second team of Tampereen Pyrinto, we really get this situation that if first of all my calculation is right, and second Turun Metsän Kävijät is going to take the win, and Tampereen Pyrinto ending up on 5th, then we would have Turun Metsän Kävijät taking the overall victory, with some reservation for if my calculation is right, of course. But Syrjäläinen makes a very good impression here. This bit, very quick.
But of course, there are many ifs and whens. First of all, Turun Metsänkärviät has to win the race in order to have a chance to fight for the overall victory. You can see them hesitating again. And I wonder if they're already looking for the control, because they are not even close to it. It almost looks like that. Good news for the teams behind, because it doesn't look like they have a clue where they are. Heading further away from the control. And I wonder if they want to get together, all of them, very soon. Yeah, looks like that. So soon we'll have a group of 5 teams all together, if they don't miss each other, but it looks as if they see the lights and just get towards each other. Now we have them here in the picture. So this is Syrjäläinen, but now starting to hesitate as well. Ensimmäiselle väliaikapisteelle sijalle 22 Jämsän Retkiveikko Tykkönen, Aarni Ronkainen ja hänen takanaan pari sekuntia Paimiorastin kakkonen, Toni Saari. You can see that Tampereen Pirintö's second team. 24 Turun suunnistajien Touko Seppä. Heading down there, not really staying together with the others. The others, they seem to have control over the situation now. Difficult situation for Anton Kukka. He's in danger to miss the train here. And now suddenly we have Helsingin suunnistajat in the lead. Metsänkärviät ykkösenä, Helsingin suunnistajat sekunti perässä. Tampereen Pirintö ykkönen, Aleksi Soorissa 8 sekuntia takana. Ja neljäntenä 24 sekuntia perässä jo Santeri Silvennoinen ja Pirinnön kakkonen Anton Kuukka 44 sekuntia perässä. Tuossa käytännössä tapahtui sitä, että now they're all splitting up a little bit. You can see that Kalevanrasti heading more to the left. Syrjäläinen and Glebov more to the right, and Tampereen Pirintö more or less on the red line towards the control. Maybe none of them really perfectly on the direction towards the control. Now I think that they turned direction towards it. Helsingin suunnistajat and Turun Metsänkärviät. Wonder if Kalevanrasti will get help of that stone there. Turning in the wrong direction. And now it's a nervous situation for the whole competition, for the whole relay here. We're very soon control 14, second last control. And then back to the arena. So there's not much time left to get back once you miss. And as it looks by now, we have Helsingin suunnistajat and Turun Metsänkärviät in the lead. And there's a small gap down to Tampereen Pirintö. And then another small gap down to Kalevanrasti and Tampereen Pirintö's second team. And we have one tricky control left. So now heading out to this road, you can see that Aleksi Sorsa managed to get back into the group. And the others, I would say around 20 seconds behind, so not too far, but of course
If they don't miss anything to control 14, it will be very, very difficult for Tampere and Pirinto's second team and Kauhavan Rasti to be in the fight for the victory. Joukkueet lähestyvät viimeistä vaikeaa rastia tuolla rinteessä. See it here, maybe a bit far to the east, but still okay. They will get help of this spur and maybe the green bit. Mutta saa nähdä, tuleeko tuohon vielä virhettä viimeiselle pahalle suunnistettavalle rastille. Vai nähdäänkö tässä sitten alamäkipainotteinen juoksukilpailu tuolta vuoren harjalta kohti viimeistä rastia. And here we have them. This is Syrjäläinen in the lead, and we have Turun Merz and Caveat, and also Tampere and Pyrinto all together still. Maybe a small gap between Helsingin Suunnistajat, Turun Merz and Caveat, and Tampere and Pyrinto, the third team, as you can see here. And then behind, not far behind, we had the punch as well from the second team of Tampere and Pyrinto and Kauhavan Rasti. But now it seems as if it is between the three of them, or maybe even between the two of them, because look at this, it's about 30 meters. And I mean, it's just plain running down the slope towards the last control and the finish. But if Tampere and Pyrinto, if Alexis Sorsa keeps that third position, he will bring home the overall victory also in the men's class for Tampere and Pyrinto. So then it will be a double, but let's see who is going to take the victory in this relay first. Still, you can see he's just struggling to get closer. I don't think he will manage to do that. The other two, they seem too strong. If they are able to keep direction here. And now you can see them also from the arena. You can see the lights here down, and it's only one control left. Of course, you have to find that one as well. They are splitting up here on the very last meters. I think we have Syrjäläinen there in the picture. Yes, indeed. A bit a longer way by Glebov, so it looks very, very good for Helsingin Suunnistajat and Topi Syrjäläinen. He started out in 6th position, 2 minutes and 40 seconds behind, and now is on the way to bring his colors to the victory of this final race in the Viestiliiga. But Glebov isn't giving up. He's very close now. This is a tight fight between Glebov, between Turun Merz and Caveat and Helsingin Suunnistajat on the very last meters. But in the end, it is Syrjäläinen taking the victory for Helsingin Suunnistajat and Glebov on 2nd position. What a race by Topi Syrjäläinen. I said it, heading out in 6th position, 2 minutes and 40 behind, and then managed to get in touch with the leading group, and in the very end he was so strong. It's a bit lucky that they struggled towards control 12, but you need to have luck, and of course if you have a good race then you deserve it anyway. So now the next team, it will be Tampere and Pyrinto getting into 3rd position, and you can see it. They will also win the overall relay cup, and I think there are a bit of cramps there as well. And also the second team for Tampere and Pyrinto in the finish. So now we had Helsingin Suunnistajat first, then Turun Merz and Caveat. Tampere and Pyrinto, Alexis Sorsa just getting into the finish, 5 seconds ahead of Anton Kuka. Getting them to 4th, but he seems to be struggling a bit.
Hope he isn't seriously injured. Santeri Silvenoinen into 5th position for Kalevandarasti. Lost time in the very end. Was in the lead after 4.6 case. Päänahan Turun metsäikävijöistä tässä Viestiliigan kokonaistilanteessa, nimittäin näiden joukkueiden ero ennen tätä finaalikilpailua. Ja näin! Sähkösopimuksen solmimisen uusi nopeusennätys rikottiin osoitteessa. Suuret onnittelut Helsingin suunnistajat Viestiliigan viimeisen osakilpailun voitto. Aloitetaan Topi Syrjäläinen sinusta. Äärimmäisen jännittävä ankkuriosuus. Lähdit 2 minuuttia 40 sekuntia kärjen perään ja tässä ollaan. Mitä siellä tapahtui? Alku oli itsellä tosi hätäinen, 2 ekaa rastia. Tuli vähän sähellettyä. Sitten sai homma haltuun ja löysi semmoisen rytmin ja tiesi, että nyt menee hyvin, että pystyi vaan lisää vauhtia ja napsi siitä selkeä, sai eka Antonikin. Ja sitten kun oli tilanteen tuossa yleisörastilla ja koitin vaan puskea siinä ja sitten tuolla ihan päädyssä niin yhtäkkiä näe, että Ruslan ja Santeri on kartot levällään siinä ja siinä on kameramies vieressä. Et rauhoitti siitä tosi paljon, kun itselläkin oli vähän epäselvyyksiä ja löysi siitä omaa ja sitten se oli semmoista kunnon vedätystä loppuun vaan, koitin jättää muut. Se onnistui lopulta hienosti, meni ihan loppukiritaisteluksi ja vähän jo näytti siltä, että Ruslan vielä pystyy takaa tulemaan, mutta luotitko koko ajan omiin jalkoihisi? No kyllä mä siinä vikalla rastilla, kun näin tilanteen. Ruslan koitti jo vähän aiemmin avata kiriin, mutta veti ihan vähän vinoa siihen K-viitotuksen juureen. Ja sit katsoin, että kyllä mä tän hoidan, mutta sitten hetken mietin, että tuleeko se sieltä hirveätä vauhtia, mutta sai pidettyä kuitenkin takana. Veli Kangas toisella osuudella juoksit ihan kelvollisen varsin hienon juoksun. Tiesitkö siinä vaiheessa, että näin voisi käydä? No kyllähän se sitten, kun tuossa maaliin tultua näki, että mikä ero kärkeen on ja tiesi, että millainen kisa tässä on käsillä ja yöllä, niin tiesi, että ihan mahdollista se varmasti on. Mutta millainen merkitys tällaisella on, että teillä Helsingin suunnistajissa ette aina ole saaneet ihan ehkä kaikista iskukykyisintä joukkuetta viivalle ja nyt tuli ja sitten tuli voitto, niin mitä tämä merkitsee? No kyllähän se tuossa vähän näkyy, että kun on tuommoinen iso pyssy sinne ankkuriosuudelle, niin kyllähän se antaa vähän varaa ottaa semmoisen keskinkertaisemmankin suorituksen tonne keskivaiheelle. Einari Heinaro täällä lähimaastoissa, ei ihan samanlaisessa, mutta juostaan ensi vuonna Jukolan viesti, niin mitä meillä on ensi vuonna Jukolassa sitten lupa odottaa Helsingin suunnistajilta? No kyllä nyt alkaisi mun mielestä olla aika sen se kärkisiä napata sieltä, että sitä lähdetään hakemaan. Nähdäänkö teitä vielä monta kertaa täällä treenaamassa? Kyllä mä luulen, että muutaman kerran käydään, saadaan maastot haltuun. Vielä suuret onnittelut koko joukkueelle. Hieno panos tänään. Now we get the next teams to the finish. It is Ikalisten Nouseva Voima getting back again after quite a bad start into this competition, ending up in 6th position. 7th then for 77 and 8th for Angelniemen Ankkuri. Ja täällä haastattelussa Helsingin suunnistajien Jukolan ja Viestiliigan finaalin voittajajoukkue. Onnittelut vielä kaikille. And with this 6th position again, if my calculation is right, it just managed, Ikalis Nouseva Voima just managed to stay ahead of Helsingin Suunnistajat by 5 points, but well, I did the calculation here just on the paper, so I'm not 100% sure, so maybe safest to wait. Velikangas toisella osuudella siinä vaiheessa vaihdossa sijoitus 6. Miltä sillä kohtaa tilanne vaikutti? Oliko niin kuin, että mehän nousemme täältä? And if we look at the leg times, Topi Syrjäläinen had by far the fastest time, 2 minutes and 6 seconds faster than Elias Talja.
And compared to the other top teams there, it was Anton Kuka on 5th, closest 2 minutes and 41 slower. So very, very strong performance by Topi Syrjäläinen. Oliko niin, että lopputaistelussa kai niin sanotusti luukuttaa? No oli, että oli pari viimeistä väliä jo itsellä semmonen veto päällä, koitin jättää muita ja Ruusulani pysyy mukana ja But we can say it had a very interesting race today with many changes, especially this dramatic end of the second leg where we had both of the Tampere and Pirintö teams missing out at the second last controls for at least 2 or 3 minutes. I would say even more. And then this tight fight between Turun Metsäkävijät and Helsingin Suunnistajat here for the victory on the last leg. Next teams to the finish. Uusinta lähtöön aikaa 2 minuuttia. Should be yhdessä liikkeelle vaihtosuunnilta, eli järjestäjät tuovat Turun Metsänkävijät tänään toinen sija, second place today. Ruslan Glebov, it was quite an amazing last leg and so many things happened there. Can you tell us your story? Well, yeah, still I was in the lead, so well done by Frisis, also by Jussi in the beginning. Yeah, I was in the lead and then some small hesitation, then the guys got me on some road choice and we were like kind of together with Kalevan Rasti guy. And then close to the end we made a mistake, the guys caught us and then it was almost until the finish. Was it as difficult as you expected? Well, I would say probably 2/3 of the course was quite difficult, but not that difficult as I was expected. But the last part was approximately exactly as I was thinking about it. Second place is a very good one, but the victory was very close. How happy are you with this one, Fitches? Yeah, I'm happy with the podium place, but I think in the overall positions in the Viestiliiga, it's not looking so good for us. Of course, we still need to see the final results, but I think that one position could cost quite much for us. Jussi Suna, juoksit ensimmäisen osuuden ja sielläkin oli monenmoista tapahtumaa, mutta tulit erittäin hienosti aloituksesta vaihtoon ja joukkue jatkoi hyvin. Millainen tämä kakkossija sinun mielestäsi nyt? Tyydyttääkö joukkueen tavoitteita? No, kakkossijahan on ihan hyvä tässä Viestiliiga-finaalissa. Totta kai se kokonaiskilpailu siinä vähän hiertää, mutta toisaalta hyvä sijoitus ja kautta linjan koko kauden on oltu hyvin sijoilla, niin ei kai sitä liian pettynytkään voi olla. Ei kannata olla pettynyt. It was a very good place and very good run from all of you. Thank you and congratulations. We also got the top 10 finished with Lahten Suunnistajat on 10th and IFK Umeå then just outside on 11th position. Ja sitten palkintojen jako lähestyy. Pyydän tänne palkintojen jakoon. Kokonaiskilpailun Viestiliigan 3 parasta seuraa Tampereen Pirintö Rikallisten Nouseva Voima ja Helsingin Suunnistajat. So here you can see it and very happy with my calculation because it was only 5 points there, as I said, between Ikallisten Nouseva Voima and the Helsingin Suunnistajat on third, but the victory also in the men's class as in the women's class goes to Tampere and Tampereen Pirintö. Very impressive also that they have 2 teams in the top 5 because the second team, as you can see, finished there on 5th position. Turun Metsäkävijät in between Helsingin Suunnistajat and Tampereen Pirintö second team in 4th position. Aleksi Jalkalainen ankkurien joukkueen maaliin 8.30 kärjen takana. IFK Umeå siellä 11, 8.39 kärjestä.
Espoon suunta siellä 11-10 kärjestä Lari Perrun ankkuroimana ja Arttu Lindqvist ankkuroi Kouvolan suunnistajat siellä 13. It is the final standings. 2 seconds between Syrjäläinen and Glebov in the finish, and then the two teams from Tampere and Pyrinto. So 4 teams within a minute, and 5 teams that we have seen in the fight for the victory at the very end. So this is the recap, the replay of the last leg. You can see that Helsingin Suunnistajat started quite far behind, approximately 2 minutes and 40 seconds. And that's what Glebov was talking about. He was in the lead in the beginning. And then started hesitating. Got a different route choice to control 4. Lost a bit of time there because we can remember that they got together right there, as we can see it, to this E control. And from there we had more or less Kalvandrasti and Ture Metsenkävijät together for a long time, and Tampere and Pyrinto chasing behind, trying to close that gap for a very long time. It was first at control 9 then, when we could see in the picture that Alexis Sorsa could get an indication when the two teams in front left the control, that he was around 40 seconds behind them, and from there he could feel that he was chasing very, very hard in order to get closer. Small hesitation at control 10 from the leaders, but the decisive part also on this last leg was the second loop here towards control, well, we have control 12 twice here, but towards control 13. Kalvandrasti and Ture Metsenkävijät too far down, and then starting to look for the control quite far away. And from here, very distinct orienteering, very good, very well defending his lead. Topi Syrjäläinen for Helsingin Suunnistajat. We saw it here. Tampere and Pyrinto was close, but never really got the chance to get back into the fight for the victory. And in the end, it was maybe this little split here to the last control that decided the race for Helsingin Suunnistajat. Näistä joukkueista siellä 17 ottaa sitten. Ja näin on myös miesten osalta tämän vuoden Viestiliiga saatu päätökseen. Viimeinen osakilpailu täällä Lapualla on käyty, ja mikä osakilpailu siitä saatiinkaan, jännitystä oli aivan loppuun asti ja sitä kuuluisaa GPS-viihdettä tarjoiltiin. Mutta voittajat koko Viestiliigan osalta ovat selvillä. Meillä on täällä valmiina tässäkin sarjassa punamustia, valkoisia värejä. Suuret onnittelut Tampereen Pyrintöön! 1, 2, 3, Ja näin täältä saadaan Viestiliigan voittaja 2023 sekä palkintoja sankareille. Täällä on myös tukijoukkoja, henkisiä apumiehiä mukana, ja jonkin verran on myös näköjään täällä otettu iskua maastossa, mutta kaikki joukkojen puolesta. Train brilliantly with Forerunner. See every running insight lit up on a bright AMOLED display, and get ready to be better for it. Only from Garmin.
This broadcast from IOF TV is brought to you by Commentator and Lumonite. Me kaikki katsomme kovinkin sinivalkoisia.